We welcome the Honorable Chief Minister Garu for the second day of the second Collectors Conference. Welcome, sir. So, good morning to all of you. Sir, I welcome again, sir, the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, all the Council of Ministers for the second day of the Collectors Conference, sir. And after the long session yesterday, I'm sure, sir, we are again energized for another long day today. So, but this time I'll request all the secretaries for the time allotted to them, please use only 50% of your time for the presentation and leave 50% of the time for discussions on the subject. So that would be the general guideline. Please don't mind if I interrupt you at your 50%. So with that, I request now Shashi Bhushan to take up PRNRD, NREGA, RWS and SERP, all the subjects. One more request for all of you. It's a long session, morning to evening. We'll give some breaks. 12:20, దానికంటే ముందే ఇస్తే బెటర్. అప్ టు 1:35 లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చాం కాబట్టి 11:30, 11:45, 11:45 to 12. One break, then evening another break. అప్పుడే మనం స్నాక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇన్సైడ్ కొంచెం ఫెటిక్గా వస్తే బయటకు కాఫీ తాగేసరండి. కాఫీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ లోపల సర్వీస్ లేదు. సో దట్ వీళ్ళు ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది, బయట వాళ్ళు రావడం పోవడం ఇవన్నీ కూడా. మూడోది ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ఇన్ వన్ వే. అది జరిగే సమయంలో సెక్రటరీలు దొరికారని చెప్పి ఎక్సెసివ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, గంటల తరపుడు ఉపన్యాసాలు. దానికి అవకాశం లేదు. 50% ఆఫ్ యువర్ టైం వీఆర్ గివింగ్ యూ టు మీరు ఇచ్చారు రిటర్న్గా, అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. 50% టైం మీరు చెప్తారు బ్రీఫ్గా, హైలైట్స్, దెన్ డిబేట్. వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫికేషన్స్. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫికేషన్ అవ్వచ్చు. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ రావాలి. మీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, క్లారిటీ వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది మోటివ్ ఆఫ్ దిస్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. థ్యాంక్ యూ. క్యారీ ఆన్. Good morning to Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Andarki Namaskaram. Yes, sir. Thank you, sir. Andarki Namaskaram. I will straight away go to the presentation, sir. I will be presenting on 6 major departments, sir, which are part of my department. That is SERP, which handles pensions and SHGs, NREGA, then PR local bodies, PR roads, then rural drinking water, and Swachh Bharat Gramin, sir. So I will skip the action taken report part of my presentation and go straight to the NTR Bharosa pension scheme on slide number 7, sir. I will request that I may be allowed to cover the item-wise all 6 items, sir, and item-wise we can take up the presentation and also discussion, sir, rather than covering the entire 6 aspects in the single go, sir. So slide number 7, please. As we all know, NTR Bharosa pension scheme is the first flagship scheme which the new government launched, and every month the Honorable CM himself is participating in the pension distribution
in one village under Petala Seva scheme also. Roughly 64 lakh pensions are being distributed on a single day. After the last collectors conference, we have taken action on two major decisions which were taken. We have issued orders for payment of 3 months arrears for the pensioners who cannot take their pensions on the first day itself, in the first month itself. They can take up for the next 3 months. Then similarly, spouse pension was a major issue which was pending to be taken up. That also we have issued orders, sir. This issue of sanction of spouse pension automatically after the death of the person is also now in operation, sir. ఇందులో సార్ ఇప్పుడు మనం జీవో ఇచ్చాం లాస్ట్ మంత్ నుంచి జరుగుతుంది. మన గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి చాలా వరకు సార్. అంటే జీవో ఇచ్చిన నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. Yes, sir. పాత చనిపోయిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. So they will be coming up in the normal course of new sanction, sir. They will have to apply and then విడోస్ భర్త చనిపోయిన భార్యలకి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎప్పటి నుంచో దానికి కట్ ఆఫ్ డేట్ కావాలి. yes, sir. కాబట్టి అవి పాతవి కాకుండా మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ నుంచే ప్రాస్పెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. బీ క్లియర్. And Pata cases we can take up under normal sanctions, sir. యా. Yes, sir. Then, sir, third part of it is that there is a large scale complaint that pensions are being given in many categories, in almost all the categories, to persons who are not eligible. And people who are eligible, basically many of them are still not sanctioned and they are waiting and with their applications, sir. So to make sense of this, we have conducted a SNAP survey, a pulse survey, sir, of in 26 villages at the rate of one village in each district, sir. One village secretariat or watch secretariat was covered over this survey over 2 days, sir, 9th and 10th of December. And I would like to present the finding of that SNAP survey, sir. The sample size is about 11,000 pensioners were surveyed, and it has thrown a lot of numbers which will be basically guiding us for the future these things, sir. I will please press the hyperlink. Hyperlink, please. I will request CEO sir to kindly go through it quickly, sir. So good morning, sir. Sir, this verification of pension taken up in all districts, sir. We have covered only one secretariat in each district, sir. Totally, we have covered 11,000 pension beneficiaries, sir. Slide move cheyandi. Next. So in all 26 districts, we have covered 10,958 pensioners, sir. So in 2 districts, we have taken up ward secretariat, sir. That is NTR and Visakhapatnam. In all other remaining districts, we have taken up village secretariat, sir. Next. Sir, this is the findings of that pulse survey, sir. Totally, we have verified 97% of the total number, sir. So in that, 10,648 people covered, sir. 310 people were not available when we went for a survey. So out of 10,648, sir, 10,020 found eligible, sir. That is coming to 91.4%. We found 563 persons ineligible, sir, on various grounds. That is 5%, sir. We could find death cases also, sir. It is 0.6%. So totally, we will get 5.6% as ineligible, sir. That is a sample thing, sir. So we just presented what is the reason on which this ineligibility has been found, sir. So then the district-wise figures are also given, sir. Next. The type of pensions, sir. Type of pensions, a lot of pensions are found ineligible with disability, sir. Disability has the highest number of ineligible pensions, sir. Second is old age pension, sir. So this is the sample survey we have conducted and we got this result, sir. So we are planning to take up a complete survey in subsequent days. In this 15,000 రూపాయలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
10,000 ఉన్నాయి, ఆ బ్రాకెట్ 6,000 ఎన్ని ఉన్నాయి? Yes, sir. Yes, sir. That can be seen on the 5%. that can be seen on the last slide, sir. Totally 563 people out of 10,958 have been found to be not eligible. Danlo, sir, major number basically is from disabled people, disabled category. ఓకే, డిజేబుల్డ్లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. Yes, sir. 4 నో 3 6 10 15. అందులో ఏవి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ 15,000. వాడికి 3,000 నుంచి 6,000 వచ్చింది, ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ, ఈజ్ ఆస్కింగ్ 15,000. ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ. బట్ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే కంట్రీలో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు 15,000, ఎక్కడా ఇవ్వలేదు, ఏ అకేషన్లో కూడా ఇవ్వలేదు. మంత్కి 6,000 కూడా లేదు, 2,000, 1,500, 1,000, 750. హైయెస్ట్ వచ్చి మన తర్వాత 2,250. 250 హర్యానా సార్. ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ కావచ్చు, లేకపోతే మొత్తం పర్మనెంట్గా మంచం మీద ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేదంతా కూడా 700, 800, 1,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. సో మనం ఒక హ్యూమన్ యాంగిల్ జోడించాం. ఆ హ్యూమన్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డిజేబుల్డ్ కూడా మేనేజ్ చేసి సర్టిఫికేట్స్ ఇప్పించేస్తున్నారు. అది తప్పు. డిజేబుల్డ్ అంటే వాళ్ళు పని చేయలేక ఇంకొక అటెండెంట్ 24 గంటలు వాళ్ళకు ఉంటారు, పాపం ఆ హ్యూమన్ ట్రాజడీ ఇవ్వాలి అని 15,000 చేశాం. ఆ 15,000 చేసిన తర్వాత అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కనపడే కొందికి ప్రాబ్లం ఉంది. రెండోది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పేరుతో ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కాని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు 5% మీరు చెప్పినట్లు అవి కూడా ఉన్నాయి. ఎస్. ఇప్పుడు దీంట్లో డమ్ అండ్ డఫ్, నాకు వినపడదు, అది ఎవడు ప్రూవ్ చేయలేరు. దే ఆర్ ఆల్ డ్రాయింగ్ దట్ మనీ, 6,000 రూపాయలు ఇటువంటి ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, భవిష్యత్తులో ఒక ఎలిజిబిలిటీ పెట్టినప్పుడు క్లియర్ కట్గా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే, కరెక్ట్గా అసెస్ చేయగలిగితే ఇంకా హార్ట్ బర్నింగ్ ఉండదు, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. నాకు రాందాని బాధ కాదు, ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్కి వచ్చిందని నాకు బాధ. అతనికి ఎవరు రికమెండ్ చేశారు, లేదంటే ఏదో వచ్చాడు మ్యానిపులేట్ చేశారు అనేది ఆ హార్ట్ బర్నింగ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ హార్ట్ బర్నింగ్. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నౌ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిజికల్ టెక్నాలజీ హైబ్రిడ్ మోడల్. క్యారీ ఆన్, అది వర్కౌట్ చేయడం మాట్లాడు. Sir, out of 563, sir, 233 are disabled, sir. 5 are in the category of 15,000 pension, sir, and 1 is in the category of 10,000 pension. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం వర్కౌట్ చేయాలి, చేద్దాం, చెప్తాను. Yes. క్యారీ ఆన్. Thank you, sir. మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. Slide number 8, please. As far as SHG is concerned, sir, as per the Honorable Chief Minister's instructions in multiple meetings, the department has developed a transition plan, sir. Now, as of now, the entire focus in the last 25 years in SHG movement has been on savings and taking bank linkage and giving that money back to the banks as repayment too. So from savings, there has to be an action plan to move to income generating activities, sir. So on that also, department has worked out an action plan, though it is at present, we only know the direction and it is a kind of a aspirational kind of an action plan, but we do have a clarity on the action plan, sir, as per which overall movement of the SHG movement has to shift from only saving to income generating activities, sir, savings to income. And for that also, income categories also has been divided. We have to move the SHG ladies to who are non-lakhpatis. That means their income is less than 1 lakh to the category of 1 lakh to make them lakhpatis, sir. And they remain lakhpatis when their income is from between 1 lakh to 10 lakh rupees. And the moment their income touches 10 lakh rupees, they have to be made part of
one of the micro enterprises, sir. That is the movement from Lakpati Didis to micro enterprise. And then the moment their income touches 1 crore, they move from micro enterprise to small enterprise, sir. And then after their income touches more than 10 crores, then the movement will be from the like small to medium enterprise, sir. So we have a at least a directional view on that, sir, and we will be working on that based upon one family, one entrepreneur norm, sir, through various schemes, integration from Government of India as well as our own initiatives, sir. Brief, current. Yes, sir. మొత్తం మీరు presentation చేసేయండి, then we'll come for discussion. Slide number 10, please. So for the district collectors, they have to focus on moving the grading of the self-help groups from the current 64.87% to at least 90% for the SHG in the category A, sir. And similarly for the grading of the Mandal Samakhyas also. Then focus on internal lending and prevention of cases of misappropriation, which has come to light in recent days in some districts. To monitor the effective implementation of the newly issued SOP for prevention of bank linkage irregularities. This means that many groups are being formed in a fake manner. They are not actually self-help groups, but to get the benefit of different government this thing, people are registering as SHG on their own and getting bank linkage. To stop that, we have issued a SOP. Please follow that. So to issue directions to the bankers for sanctioning women-led enterprises on priority without delay. To monitor data entry of digital Ajivika register, which is nothing but the accounting register of the SHG, so that the incomes of the SHGs are able to be tracked properly, sir. To focus on onboarding of the ONDC products, which is the e-commerce sale product. All the collectors are aware about it. So far, we have been able to onboard only 9,375 products in the last 4-5 months. We want to do at least 27,000 products onboarding this year at the rate of at least one product for each village organization. Similarly, the farmer producers organizations also have to be basically managed properly, focused on and developed. And then convergence meeting is very, very important now that we have a clear picture to basically base our entire activity on the principle of one family, one entrepreneur as per the action plan, sir. This is all about from SCRP, sir. And all subjects, మీ subjects and present చేయండి, then we'll come for discussion. Fine, sir. The next subject is Narega, sir. Slide number 11, please. Sir, in the Narega, approved labor budget for the current year at the moment is 21.5 crores, sir. We have achieved 91% so far already. Active job cards are 57 lakhs, and we have given employment to 44 lakh households this year already, sir. 2 lakh households have completed 100 days, and we have spent 5,020 crores on wages and 1,783 crores on material components, sir. Totally 6,804 crores under Narega has been spent as on date in the current year, sir. We have also got good participation from the differently able people in the Narega work, sir. 44.34 is the average day of employment, and average wages that are being paid to the Narega workers is rupees 255, sir, per day against the notified wage of rupees 300, sir. The trend curve shows how the season has progressed in the entire state, which is simply read as this year trend of Narega work site reporting of workers is fine. It is as per the historical trend. There was a little bit of dip during the election season. After that, as expected,
And like I should say congrats to the collectors because in the actual months of no work in the field, that is from the August to November, the labor report has actually improved this year compared to earlier years. Today, about 3 lakh people are there on the NREGA work sites. We have talked about the labor budget, sir. Overall year low labor budget district wise has been shown, and the district's performance as of now is also shown, sir, which is all districts have done well. Maybe districts like Kurnool, Vijayanagar and Nellore could do better because they are under 70% in the employment generation category, sir. Material expenditure, all the collectors will do well to remember, they already understand it, but then it is just to reiterate that 60 to 40 ratio of waste to material operates at district as the unit. So whatever is your material component entitlement for the year, that has to be properly planned for and utilized for the prioritized works which we have all fixed after huge discussion and at various levels. Sir, quick question. Material is based on old districts, 13 districts or 26? 26. What is Government of India? Because Government of India is yet to recognize 26. It was in our case, in the NREGA case, sir, our database also has recognized that, sir, and we are calculating on that basis. Sir, then next, please. Next slide is on Palle Panduga, sir. Palle Panduga is like the brainchild of our Deputy Chief Minister, and it has brought the entire material-intensive works as per our priority to develop the villages under a single umbrella of activities, sir, which is nothing but a bouquet of prioritized activities consisting of CC roads, BT roads, WBM roads, and things like Gokulams, that is cattle sheds, etc., sir. The progress under Palle Panduga has been quite good at the moment. There is no issue of work grounding. Works have been grounded almost 10%, sir, 91%. And payment also is happening in real time. For the wages, sir, for the NREGA wage seekers, we are up to date on payment on a daily basis. And for the material component, sir, we are paying on a weekly basis, and we are also up to date on the payment for material components. There is no complaint from any district collectors. If it is there, they can bring it up now, sir. The idea is that as collectors already have been told in the personal BC by the Deputy Chief Minister, we have to inaugurate all these Palle Panduga works by Sankranti. So kindly keep up with the pace of the work and ensure that by Sankranti festival, we are ready to inaugurate, if not 100%, at least 90% of the works should be ready for inauguration by Sankranti. The progress here, sir, what is the work so far completed appears to be low, 14% and 9%. That is because, sir, many of the works are basically at the stage of curing, sir, especially CC roads and all. If curing stage lo unnai, a curing stage అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు bills will be uploaded, sir, and paid. Enough money also is available with us to take care of all these bills. Therefore, collectors are requested to focus on completion of Palle Panduga works by Sankranti, sir. And district collectors ki kavalsina request basically already I have covered in my previous presentation, sir. So I will just reiterate that now, sir. So that is the end of NREGA, sir, presentation. Then Panchayat Raj, sir, from the next slide, number 15. Panchayat Raj, sir, we have got three or four happy news to report after the last collectors conference. First is on 23rd of August, the entire state went for conducting Gram Sabha in all the 13,326 Gram Panchayats on a single day, sir, which was recognized subsequently as a world record.
This is a very important moment in the department's history, and we want to just place on record here, sir. Then AP has bagged 4 National Panchayat Awards for 4 panchayats recently, sir, which was given yesterday around the same time that my slot was fixed here. So we could not go to Delhi to receive the same from the President of India, but sarpanches have gone to receive, sir. Then Andhra Pradesh ranking in, there is a scheme called Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, sir, which is a scheme which supports training for the PRI functionaries, elected as well as unelected, and as well as building up some assets under that scheme, sir. So, yeah, in that scheme, we were 24th in the last collectors conference. Today, we are at number 4 rank, sir, nationally. So, I just wanted to place that on record, sir. And I also congratulate the department as well as the collectors who have taken keen interest in this, sir. Then the 4th point, sir, is about the release of 15th Finance Commission grants. This also is kind of like a great change for the department in the sense that the 15th Finance Commission money, which was pending for release for some time before the elections, that money, sir, in 2 installments amounting to 1,987 crores was released to panchayats in last 5 months, sir. And the next installment of 1,107 crores is also expected to be disbursed to the Gram Panchayat, sir, before March 25 from the 15th Finance Commission, sir. So this will be the first year in which like the entire funding under FFC will go to the Gram Panchayat in the same year, sir. Next slide, sir, is about things like importance of what are known as green ambassadors and clap mitras for maintaining the cleanliness in the Gram Panchayat level, sir. The request to collectors is that because of again the same issues of the funds at the Gram Panchayat level, and because these green ambassadors and clap mitras are supposed to be paid by the Gram Panchayat, their payments were not happening. So this system got totally spoiled, sir. So now slowly, but certainly, sir, all these clap mitras and green ambassadors are being paid by the Gram Panchayat because they have received money. There is some gap of payment to these clap mitras and the green ambassadors. I would request the collectors to ensure that they take it up with the DLPOs and DPOs and ensure that all these ambassadors, green ambassadors, are paid on time, sir. With the release of 15th Finance Commission, Gram Panchayat themselves have come forward and taken up a plan to take up certain works under 15th Finance Commission, sir. Some small community asset works which they have identified and they are now ready to take up, sir. We have to decide a date on which all of them can be grounded on a single day, sir. One aspect which I would like to focus on this slide, sir, is the development of ERP suite in-house by CFS's department, sir, which is known as Swarna Panchayat Portal. This suite basically is supposed to bring all the tax and non-tax payments for the Gram Panchayat online, sir. So we have got roughly 85 lakh assessments for the Gram Panchayat house tax collections, etc. And that has been already computerized, sir. So now the entire tax and non-tax collections in the Gram Panchayat will be going online within a week or so, sir. So I would request the collectors to get involved in that exercise. It's also a big change in the way the taxes are collected in the Gram Panchayat by the Gram Panchayat. It has the potential to not only boost collection percentage, but also basically zero in on the leftover houses also, sir, to increase the revenues of the Gram Panchayat in future. Next slide, please. This is basically a slide on Swamitva. Swamitva is nothing, as all the collectors know. Swamitva is nothing but the resurvey or survey of the Abadi lands, Abadi of the villages. Basically, it is the counterpart of the Abadi area to the agricultural land resurvey, which is being done by the survey department. The survey of the Abadi lands
under Swamitva scheme is being done by the PR department, sir. So Government of India basically is very keen to see restart of the Swamitva project. So we will be resuming, sir. We have taken stock of where we stand, and we will be resuming Swamitva program by giving revised guidelines as per the Government of India guidelines very soon, sir. So I will request the collectors to basically be aware of that also, and mainly through the joint collector, through the joint collectors to come on board for resuming of the Swamitva scheme in the district, sir. As of now, sir, under Swamitva, 5,500 cards are ready, but for distribution, sir. But they are not as per proper guidelines of Government of India. They contain the photographs of the ex-chief minister, etc. So we will be taking up reprinting, sir, and we will be going for distribution of the ready-to-distribute cards. Then PRED department, sir, Panchayati Raj Road, sir, on slide number 21. Just for the benefit of the house, the length of the Panchayati Raj roads in the entire state, which is external to the village, is 80,000 kilometers, whereas the length of the internal roads, which is known as CC roads within the villages, is 68,000 kilometers, sir. So it is like on comparable basis, almost equal. Internal roads length is equal to the external road length. Now, out of these 68,000 kilometers of CC roads in the villages, sir, we have already, mainly in the period of 14 to 19, when we took up the large-scale building of CC roads in the villages under NREGA, following on the same this thing, sir, now there is a balance of 17,000 kilometer CC roads to be taken up, out of which we have taken up 3,000 kilometers this year, sir. And the remaining 14,000 kilometers, we have a plan to take up and saturate, finish in the next 4 to 5 years, sir. So that we will have 100% CC roads coverage in all the villages everywhere in the state, sir. The progress of Panchayati Raj road, sir, is given on slide number 22. And as can be seen, PMGSY, the PM Janman, and the extremist area project is moving on well, sir. And we are also planning for the next upcoming phase of PMGSY, that is PMGSY 4, sir. However, the progress under all other categories of roads has not happened to the desired level this year, sir. We are working on how to come out of it, and we have some ongoing thing. We have taken some steps, sir. So we will be soon be finding some pathway to take forward the roads of pothole-free roads as well as roads under AIIB, sir. There is a slide specially meant for the district collectors. Under PMGSY and AIIB, we have got 39 forest clearance issues. So I will request the collectors to be involved in the forest clearances at the district level. I know it is not, all of them are not pending at district level, but collectors are requested to take control of this at the district level with their DFOs and the revenue counterparts, along with the people from the department, PR department, so that these 26 pending forest clearances are cleared soon, sir. District-wise work is shown here, sir. శశి గారు మిగిలిన సెక్రటరీస్ కూడా ముందుగానే మీరు ప్రిపేర్ కండి. మీకు ఇచ్చిన 50%లోనే కన్ఫైన్డ్ కావాలి. లేదు మీరు 45 minutes మీకు ఇచ్చింది టైము 9 to 9:45, 45 minutes. Now already 30 minutes are over. So we began at 9:15, sir. Huh? We began at 9:15, sir. అదే 10. Yes. 35 minutes, that is where I am calculating 9:15 నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అప్ టు 10 వరకే మీ టైం. బీ క్లియర్. అంటే చెప్పాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, ఎడ్యుకేట్ చేయాలని ఎంతూయాజం ఉంటుంది, కానీ టైం లిమిటేషన్ ఉంటుంది.
కనీసం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం దావోసులు అయితే ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి అయినా 2 నిమిషాలు బెల్ కొడతారు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ మైక్ కట్ అయిపోతుంది వెరీ క్లియర్ దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ విత్ ఇన్ ది టైమ్ దట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్స్ mentally and preparatory work, homework. And I'm very clear on that. Otherwise, unnecessarily we are slagging. రాత్రి పగళ్ళు అవసరం లేదు కరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇంటికి చదువుకుంటారు వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి కలెక్టర్స్ కూడా మీరు అందుకే ఆ సాఫ్ట్ కాపీ ఇవ్వండి హార్డ్ కాపీ ఇవ్వండి హార్డ్ కాపీ మోసుకోలేకపోతే సాఫ్ట్ కాపీ తీసుకెళ్తారు చదువుకుంటారు నౌ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ స్టూడెంట్సే కాదు అందరూ చదవాల్సిందే నేను పాలసీలు చేశాను ఆ పాలసీలు కూడా మళ్ళీ నేను చదువుకుంటాను ఇట్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ క్యారీ ఆన్ Yes, sir. I will finish faster, sir. Now, next is the revamp of Jal Jeevan Mission, sir. We will go straight to the slide number. Slide number 32, sir. So the JJM revamp, sir, as per the guidance given during the various meetings on Jal Jeevan Mission, and also as per the output that we received during the pulse survey of the scheme, sir, in the month of August, entire revamp has been planned, sir, and the summary of that revamp is basically that all the small works which is completed less than 25%. Or not grounded and less than 25% చేసి కూడా pipeline కూడా procure చేయలేదు అటువంటి all works are proposed to be cancelled, sir, and the works which are going on at more than 25% and also the works which are going on less than 25% but pipes have been procured, those will be proposed for continuation, sir, and similarly to ensure that enough work is available for tomorrow from like right now onwards before the revamp thing is completed. It is enough. I just want to assure the district collectors that enough ongoing work will be available on the ground. So to engage you, to keep you engaged and to draw your attention for completing them for the next 4 months. As per the revamp plan, sir, the ongoing work, sir, which will be basically going on even after the cancellation, etc., has been shown on the slide number 36, sir. District-wise, adequate number of works as per this formula will be available for continuation in all the districts. 10,496 works with a cost of 12,753 crores will be available as an ongoing works in all the districts. Kindly take part in that and ensure that these works are completed. And of course, after these works are completed, we will soon have the JJM2 as per the revamped plan to ensure that the entire state is covered with sustainable water supply of drinking water through individual taps, sir, as per the JJM objectives, sir. A little bit of revamp about JJM. So we have shown on slide number 37, sir, in which we have shown 38 surface water sources which can be called sustainable sources. We have shown district-wise. This is not final for the revamp, but these will be basically working as guidance to the DPR agencies who will prepare the final plan for revamp leading to the new DPR, sir. But this is all about JJM revamp, sir. We will go to Swachh Andhra Corporation. Under the Swachh Andhra Corporation, this is the last bit, sir. Andhra Pradesh Swachh Andhra Corporation, you can take up last. పంచాయత్ రాజు రెండు కలిపి నారాయణ గారు రాలేదు అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకుంది అప్పుడు మాట సెపరేట్గా అది అయినాక Fine, sir. Then that is the end of my presentation. ఓకే మీరు చెప్పాను మీరు చెప్తారు
ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ దెన్ Sir, నాకు ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్స్ మీకు చెప్పాలి కలెక్టర్స్. పంచాయతీరాజ్లో మీకు మనీ రావడం అనేది నరేగా ఇస్ ఎ బిగ్ అడ్వాంటేజ్. ఇది డిమాండ్ డ్రివన్ ప్రోగ్రామ్. 100 days, సమ్ టైమ్స్ కరువు వస్తే 150 days అట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఆ డబ్బులు మనం ఖర్చు పెడతాం. ఆ 100 daysని మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. మెటీరియల్ కాంపోనెంట్కి మీరు అవసరమైతే అడిషనల్గా ఎంపీ ఫండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకునే కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో దట్ లీవరేజ్ చేయడం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి 60 to 99% or 99% లేబర్ కాంపోనెంట్ 60 to 99% అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ ఇయర్ 39% డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డెలివర్. That is the biggest problem for the development of the district. Employment they are losing, and also development you are unable to do it. This is the link I am telling you. You have to work in that direction. Then material component expenditure 17% to 99%, that is all ASR, or otherwise 84%. You are unable to complete material component also. This is another observation. If you come back, Minister Garu, Deputy CM Garu, మీకు పల్లె పండుగ అనౌన్స్ చేశారు. పల్లె పండుగలో మీరు చూస్తే టోటల్గా 14.83% మీరు చేశారు. ఇప్పటికి ఇంక 1.5 month టైం ఉంది. అంటే మనం పని జరిగింది, మనీ అంటే కంప్లీషన్ ది వర్క్స్ అంటే ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయినా. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు జిల్లా వారిగా చూస్తే ఒక జిల్లా ఏఎస్ఆర్ జిల్లా 54% కంప్లీట్ చేశారు. ఒకసారి అది క్లారిటీ ఉంది. మీరు మనం మాట్లాడింది Yes, sir. ఫినిష్డ్ వర్క్స్ 10%, బిల్ పెయిడ్ కదా. చిత్తూరు 39% చేశారు. Sir, this figure, sir, is basically bill paid, sir. Wherever we have already paid the bill, అది capitalization. No, what I am saying, you are having money, ఎందుకు పే చేయలేదు? That is the next question. అంటే సార్ మెయిన్ రీజన్ సార్ ఇస్ నేను అడిగిందంటే డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పింది మీరు చేయాల్సింది, ఒకసారి పని అయిపోతే బిల్ పే చేయండి, మీకు క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకు వై యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్? sir, submission, sir. Certain bills basically will be coming up for payment only after the certain stage, sir. Like CC road ki curing takes 3 weeks. So our curing నడుస్తూ ఉంది, ఆ 3 weeks ki payment రాదు, sir. After the 3 weeks only we will upload the bill for payment. All works are uniform for all districts? More or less, sir. More or less, yes, sir. More or less. Yes. ఒక జిల్లాలో 54%, ఒక జిల్లాలో 1.6% ఎట్ వస్తుంది. Is it not your problem? Yes, sir. Mari? Definitely. You have to answer that. This is where I am going to ask everybody now. As secretary, you must know everything. Without knowing, you should not come. All of you. నేను మీకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ తప్పులు కూడా మీరు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దండి. Then cattle shed, same thing. 9.6% you have done as on now. కొన్ని జిల్లాలు 23-24% చేశారు, కొన్ని జిల్లాలు 0.84. Collectors are not focusing. We are all here to review critically, not here to talk vaguely, weakly here. మేము ఒకసారి డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక ఇంటెన్షన్తో ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో స్టార్వేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీరు పని చేయకుండా మనం ఫర్గో అవుతున్నాం ఆపర్చునిటీని. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పంచాయతీరాజ్లో 2,000 కోట్లు ఇప్పటికి ఇచ్చాం. ఇంకొక 11,000 కోట్లు, మీకు 11,000 కోట్లు మినిస్టర్ గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక 3,000 కోట్లు పంచాయతీలకు ఇచ్చాం. పంచాయతీలు కూడా కరెక్ట్గా ఖర్చు పెడుతున్నారా లేదా కలెక్టర్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు వెరిఫై. They are all old
సర్పంచెస్ పాత బిల్లులకు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారా, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మళ్ళీ మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి జల్ జీవన్ మిషన్ ఈజ్ అనదర్ ప్రాబ్లం, అది మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాన్ని ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మొత్తం భ్రష్టు పట్టించారు. ఏదైతే స్పిరిట్ని దెబ్బతీశారు, ఏదైతే సస్టైనబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా, రిలయబుల్ సోర్సెస్ ద్వారా వాటర్ తీసుకొని ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ ఇవ్వాలనేది కాన్సెప్ట్. మేము ఎలక్షన్లో కూడా చెప్పాం, ఏది సూపర్ 6 పాయింట్స్లో ఇది కూడా ఒక పాయింట్. ఇక్కడ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అన్నీ మనం స్టార్ట్ చేసాం. అదే మరి పంచాయతీరాజ్లో 80,000 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఉన్నాయి కనెక్టివిటీ. ఇది పెద్ద ఇష్యూ, కొంతవరకు చేయగలుగుతున్నాం. ఏం చేయాలో మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ఒక ప్లానింగ్, కనీసం ఇంటర్నల్ రోడ్స్ అయిపోతే ఈ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ని కనెక్టివిటీ ఆఫ్ విలేజెస్ అన్న ఉపయోగించుకోగలిగితే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. అది కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనెక్టివిటీ కింద మేజర్ పంచాయతీలు ఉంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, ఇది ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి ఫ్యూ పాయింట్స్ మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో. ఇంకొక పక్కన విలేజెస్లో అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ కనీస అవసరాలు మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా కలెక్టర్స్ అంతా మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఒకటి హౌస్ సైట్, హౌస్, పవర్, గ్యాస్, ట్యాప్ వాటర్, టాయిలెట్. ఇవి మినిమం నెసిటీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా అండ్ రూరల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ యాంగిల్ సీసీ రోడ్ విలేజ్లో, స్ట్రీట్ లైట్స్ ప్రాపర్గా వెలగడం, డ్రైనేజ్ అండ్ ఆల్సో గార్బేజ్ క్లీనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీవేవైతే అక్కడి నుంచి తీసుకుపోయే గార్బేజ్ వేస్ట్ కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం, దీన్ని కూడా ప్రాపర్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని విలేజెస్. దానికి మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్, డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. పంచాయతీరాజ్ రోడ్ వచ్చినటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్ మనీ, ఫండ్స్ ఇంటర్నల్గా వచ్చే డబ్బులు, తర్వాత మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మొబిలైజ్ చేస్తున్నామో, ఈవెన్ ఇది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఇవ్వడం కూడా మానేశారు. ఆ డబ్బులు కూడా మీకు రావడం లేదు. ఏదైతే సేంద్రేజ్ దాంట్లో కూడా కొంత వాటా పంచాయతీలు కూడా వస్తుంది, అవి కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. ఈ మధ్యకాలంలో మొత్తం రివైవ్ చేయకుండా మొత్తం ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాన్ని కూడా రివైవ్ చేస్తాం. మొత్తం ఫండ్స్ పూల్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఆ ఫండ్స్ని ఉపయోగించుకోవడంలో అవసరాలు బట్టి చేయాలి, మిస్యూజ్ కాకుండా. దట్ ఎక్సర్సైజ్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్ మినిమం నెసిటీస్ అన్ని. దీనికోసమే మేము ఆలోచించుకొని ఏ విధంగా రావాలనో ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇస్తాం. దట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, క్లారిఫికేషన్. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మార్నింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ లాస్ట్ టైం ఈ స్పౌస్ పెన్షన్ది మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్తో వచ్చేసి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ సార్. సార్ సెకండ్ సార్ ఇంకొక కేటగిరీ ఒకటి మిగిలిపోయింది సార్ మనకి. సార్ ఈ హాస్పిటల్లో డెలివరీ చేసేటప్పుడు మా మదర్ చనిపోతే కేసెస్ సార్, అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ సార్. ఇక్కడ ఆర్ఫాన్స్ అవుతున్నారు, ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్. సో ఈ రెండు కేసులకి పెన్షన్ లేదు సార్. మనకి మిషన్ వాచర్ల కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ ఉంది సార్ వాళ్ళకి. ఇవి స్మాల్ ఉంటుంది సార్. యాక్చువల్గా మా జిల్లా అంతా కలిపి ఒక 13 కేసులు ఉన్నాయి సార్ ఈ ఇయర్లో. సో ఇలా ఆర్ఫాన్స్ అయిన వాళ్ళు త్రూ దట్ కేసెస్ సార్. ఏది ఈసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఆర్ఫాన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫాన్స్ అనాథలు సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి మిషన్ వాచర్ల కింద ఒక 3 years దాకా పెన్షన్ వచ్చే ఫెసిలిటీ ఉంది సార్, 4,000. బట్ యాక్చువల్గా మనం 4,000 పెన్షన్లో వీటిని కూడా కవర్ చేస్తే సార్ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ సార్.
సో వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్లో చనిపోయిన తర్వాత చాలా పేదవాళ్ళు సార్ వీళ్ళు, హాస్పిటల్లో డెలివరీ టైంలో మదర్ చనిపోతుంది, సో ఆ పిల్లలకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి సార్ చనిపోయిన వాళ్ళు. సో ఇటువంటి పిల్లలకి ఆర్ఫన్స్ సెమీ ఆర్ఫన్స్కి మనం పెన్షన్ కవర్ చేస్తే ఇది ఉంటుంది, వాళ్ళు చాలా బాధగా ఉంటుంది అలా సిచ్యువేషన్ చూస్తే. ఎంతమంది ఉంటారు మరిగా? సార్ మాకు ఈ ఇయర్లో ఎనీ అదర్ కలెక్టర్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్? Sir, every year we lose around 8,300 people, sir, deaths wise. The average around 23 people die every day, sir, in road accidents. So, అంటే ఆల్ మనుషులు చనిపోవడం ఒక యాంగిల్, మొత్తం ఆర్ఫన్స్ కావడం అదే సార్. అంటే బేసిక్ అందులో మెన్ ఉమెన్ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి చనిపోవడం, ఈ కాంబినేషన్స్ చూస్తే కనుక మినిమం అట్లీస్ట్ ఆర్ఫన్ అంటే మేల్ మెంబర్ చనిపోతే కనుక ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ డిస్ట్రెస్, అండ్ ఇద్దరు చనిపోవడం అది ఒకసారి రియల్ స్టాటిస్టిక్స్ తీస్తాం సార్. బట్ డెఫినెట్గా ఇయర్లీ బాగానే ఉంటాయి. ఇద్దరు చనిపోయిన ఫ్యామిలీస్ కి ఫస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, ఆర్ఫన్స్ కి తర్వాత ఏం చేయాలి వర్కౌట్. మిషన్ వాత్సల్యాలో బాపట్ల డిస్ట్రిక్ట్ 480 సార్ ఆర్ఫన్స్ సో అది ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్. సేమ్ కౌంట్ ఉంటుంది, 480 మంది ఉన్నారు సార్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాలో ఆ కౌంటే ఉంటుంది సార్, 500 దాకా ఉంటారు సార్. అంటే అన్ని కూడా ఇవ్వట్లేదు సార్. మళ్ళీ WCD డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ప్రొజెక్ట్ చేసిన అన్ని ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టిక్స్. మీరు ఒక గైడ్ లైన్స్ తయారు చేయండి, మీరు కూడా ఒకసారి తీసుకొని దాన్ని చెప్తే దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలో చెప్తాం, ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వెళ్దాం. సార్ రెండో ఇష్యూ సార్ R&B పార్ట్ హోల్స్ సంబంధించి బాగా చేస్తున్నాం సార్, ఇంపాక్ట్ బాగుంది సార్. సార్ ఈ పార్ట్ హోల్స్ అన్ని దానిలో చేయకుండా PR రోడ్స్ మనకు ఉన్నాయి సార్, పెద్ద రోడ్స్ అంటే R&B రోడ్కి లింక్ రోడ్స్ సార్, పెద్ద రోడ్స్. అట్లీస్ట్ వాటిలో పార్ట్ హోల్స్ చేయగలిగితే సార్, అన్ని రోడ్స్ కాకపోయినా కొద్దిగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సార్. ఎక్కువ గుంతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ వాటిలో. PR రోడ్స్, మేజర్ PR రోడ్స్. Any estimation on that? We have an estimate of the already sanctioned scheme, sir. అట్టుగా నేను అడిగేది ఏంటంటే వారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మేము R&B చేసిన తర్వాత మొత్తం కలిసి రెంట్కి R&B ఎంత అయింది? మొత్తం 1,600 కోట్లు అయిందా? రెండు స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి రెండు కలిపి 400 crores we are spending to make it స్మూత్ రైడింగ్ తీసుకురావడానికి 25,000 kilometers జంగిల్ క్లియరెన్స్ అన్ని. సార్ ఇప్పుడు అది కొద్దిగా టైం పడుతుంది కానీ ముందు జంగిల్ క్లియరెన్స్ NRGSలో చేయొచ్చు సార్. అవి చెట్లు మొత్తం చెట్లు వచ్చేసి రోడ్డు కనబడకుండా 5 years రోడ్డు వైపు చూడలేదు సార్. తమరు అన్నారు అది కొంచెం ఎందుకు మీరు NRGSలో జంగిల్ క్లియరెన్స్ అంతకుముందు ఉంది సార్, మనకి ఇప్పుడు కాబట్టి అది మోరోవర్ జంగిల్ క్లియరెన్స్ పర్మనెంట్ సెట్స్ ఉంది సార్ మనకి. Sir, may I suggest one thing, sir? Sir, under engineers guidelines, sir, construction of BT road, there is a provision of 9 crores, sir. It is for the unconnected habitation, sir. If we can suggest to the government of India, because as it is a rural connectivity only, road is already laid, if they can give this provision, sir, under the rural connectivity, because these villages are already contributing to labor component, sir. That is in Narega. Narega, sir. So there is a 9 crore provision, sir, for every panchayat, sir. But if for every panchayat, sir. Panchayat. Yes, sir. In the software there is a provision. If they can give just extension for repair also, sir, of laying GSB or WBM, sir, then this problem of major panchayat roads, even state highway also are passing through villages only, sir. ఈవెన్ పంచాయత్ రాజ్లో మీకు రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ వాడడానికి లేదా? వాడచ్చు కదా? లేదు సార్. No, we cannot use it. As of now, sir, we can use up to 9 crores per gram panchayat only to give it connectivity. So that is not required in many gram panchayats. No. చాలా ఉన్నాయి కదా, కొన్ని లేనట్టు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోనే కాకుండా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ యూనిట్. ఎక్కడైతే అవసరమైతే ఆ రోడ్ కనెక్టివిటీ పెట్టుకుంటారు. యు డూ దట్? Yes, sir. That we are leaving to the collectors, sir. They have to basically make a judicious use of their entitled amounts. So overall balancing లో రూరల్ రోడ్ కనెక్టివిటీ is the biggest issue. కొద్దిగా మనకు సిమెంట్ రోడ్స్ కూడా రాబోయే 3 yearsలో అవసరమైతే ఎక్స్టెన్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. 2 aspects మీకు మెయిన్గా ఉంటాయి. రూరల్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ వన్, సెకండ్ వన్ డ్రైనేజ్.
దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రోడ్ వేసేటప్పుడు కూడా మీరు ప్రాపర్ ఇది కూడా పెట్టుకోండి, ఎక్కడన్నా కట్ చేయాలంటే డ్రైనేజ్ కూడా అవి కూడా పెట్టుకొని మళ్ళీ రోడ్ అంతా కొట్టేయడం అవి జరగకూడదు. ఆ క్రాసింగ్ అవన్నీ పెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు. మొన్న కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నారు, దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి సార్. సార్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, సార్ ఆ కర్నూలులో సార్ ఈ సమ్మర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇష్యూ. ఒకసారి చెప్పండి, మన వాటర్స్ చేసేటప్పుడు రోడ్లు కట్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, దట్ వాట్ వీ హెడ్ స్పోకెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ హౌ మెనీ మీటర్స్, ఎవ్రీ 10 meters or 15 meters there's a provision for to lay pipes, drainage pipes, water pipes. Yes, sir. While laying the road. Deputy CM is referring to one very important aspect, which is based upon the experience of how JJM works has happened on the ground, sir, if I'm right. So, in many villages, JJM kinda work avutunnappudu pipes basically crossing the streets has crossed the CC road by breaking it in an ad hoc, haphazard manner. So, what Deputy CM has been emphasizing since a long time is that there has to be some thumb rule that a pipe cannot cross a road just like that. Certain minimum or fixed standard of crossing has to be fixed, like we fixed crossing on the roads for the human beings. A pipeline crossing ki kuda oka manamu guidelines istamu, sir. అది మీరు సిమెంట్ రోడ్లు వేసేటప్పుడు 14,000 kilometers వేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు మనం వేసాం. ఇవన్నీ ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ డ్రగ్స్ కూడా పోతున్నాం. డిప్యూటీ సీఎం గారు అన్నట్టు ఎంత డిస్టెన్స్లో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఒక విలేజ్లో ఎక్కడ పైప్ లైన్లు క్రాస్ అవుతాయి, ఎక్కడ డ్రైన్ క్రాస్ అవుతుంది, ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. దానికి ప్రొవిజన్ పెట్టమని చెప్తున్నాం. మన డిజైన్లో పెట్టుకుంటున్నాము సార్ ఇప్పుడు. పెట్టుకోండి. Design lo unda, that was my question. Yes, sir, it is included in the design now, sir. Exactly, can you say what is the design? So for every 15 meters, normally, if needed, 10 meters also, sir. We are having a pipe within the road. Achan Reddy garu chaala saarlu adigaru ade. Yes, sir, yes, sir. Repeat it, please. After the first collectors conference, this decision was taken. Sir, villages lo, sir, major ga ippudu as we are taking up several infrastructure works in phased manner, sir. Village as a unit, sir, we don't have a master plan for the infrastructure, sir, because we are taking up now the cement road, sir. Then after some time we'll take up the drain, sir. After some time we take up the water distribution, sir, and then again facility for the stormwater, sir. So as these projects are getting implemented in a phased manner, sir, as we don't have the infrastructure plan as a whole, sir, so there is a lot of challenges are happening, facing in the villages, sir. So prati village ki kuda mundu master plan, infrastructure master plan free cheste, sir, then in phased manner we can implement, sir. So adekoti Yeah, all collectors, పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీస్ ఎట్లా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసి మీరు ఓవరాల్గా పెట్టుకొని ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకోవడం. ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ కూడా మీరు క్లారిటీ పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లానింగ్ చేయండి. Sir, actually, as you have talked about drainage, sir, there is a ceiling limit in the software, sir, and the department has already written to Government of India, sir, in 8th month, sir, that only for the drainage there is a 1 lakh rupee sanction in the system, sir. Not only drainage, sir, Anganwadi buildings, community halls, etc. There are many projects, sir. So, sir, we have to take with the Government of India to relax this limit, sir. So, department is also following with the Government of India, sir, but it is not happening. Also, there is a one more category of check dam and repair, sir. There is a only limit of 40 lakh rupees in the system, sir. But when we... For every village? For every village, sir. For 40 lakhs every village? Every village, sir. We can construct check dam, we can also repair, we can raise wall also, sir. But at the ground level where the tanks are very big, sir, estimations are coming to 70 lakh, 80 lakh also, sir. So as, sir, we are not able to sanction under minor irrigation of irrigation department, sir. If we can also raise these limits, sir, then we can take up to 80 lakh, 1 crore also in the villages, sir. So it has to be followed with the Government of India, sir. The department is trying, sir. We are also trying. You put it all these things. మీరు ఒక పని చేయండి, ఇప్పుడు వారు ఇచ్చే సజెషన్స్ అని తీసుకొని ముందు డిపార్ట్మెంట్ టేకప్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
దెన్ డిప్యూటీ సీఎం గారు వెళ్ళినప్పుడు కానీ నేను కానీ వెళ్ళినప్పుడు విల్ టాక్ టు దెమ్ విల్ గెట్ ఇట్ డన్. Yes, sir. ఎంతవరకు చేయగలుగుతారు చెప్పి. Yes, sir. Yes. సార్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ వరకు సార్ సీసీ రోడ్స్ ఏమో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ షోల్డర్స్ సార్ బికాస్ గ్రావెల్ అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు గ్రావెల్ క్వారీస్ ఉన్నాయి సార్ బట్ అది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అని గ్రావెల్ క్వారీస్ని టెంపరీగా స్టాప్ చేశారు సార్. ఆ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీస్ కంప్లీట్ తొందరగా చేయించి అలో చేస్తే సార్ అప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి సార్. అదర్వైజ్ సీసీ రోడ్స్ వితౌట్ షోల్డర్స్ వుడ్ లీడ్ టు మోర్ యాక్సిడెంట్స్ అండ్ వర్క్స్ వుడ్ రిమైన్ ఇన్కంప్లీట్ సార్. ఎక్కడ విజిలెన్స్ అన్నారా కమిషనర్? ఓకే, విల్ టేక్ ఇట్ అప్. Sir, good morning. Sir, one You write submission, down sir. CMO. Also CMO can write down and then inform. Sir, good morning, sir, from Nandyal, sir. Sir, ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ బరియల్ గ్రౌండ్స్కి వస్తూ ఉన్నాయి సార్. నంద్యాల్ వాటర్ బాడీస్ ఎక్కువ, కెనాల్స్ ఎక్కువ సార్. ఈ బరియల్ అంతా కూడా బండ్స్ పక్కన చేస్తూ ఉన్నారు సార్. ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ నుంచి సపోర్ట్ అవసరం ఉంది సార్. మీకు ఇచ్చే బట్ వెరీ సేమ్ ఇష్యూ సార్, వెరీ దేర్ బట్ వెరీ లిమిటెడ్ సార్. you take that all suggestions you write down. ఒకవేళ ఇక్కడ చెప్పలేకపోతే మీరు ఎందుకంటే టైం కన్స్టెంట్ ఉంది, మీ సజెషన్స్ నరేగాలో ఏమేమి ఉన్నాయో మీరు రాసి మీ సెక్రటరీకి ఇవ్వండి. డిప్యూటీ సీఎం గారు నేను టేకప్ చేస్తాను. సార్ Sir, one submission, sir. డిజబిలిటీ పెన్షన్ సార్ మనకి ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఇనెలిజిబుల్ వచ్చేది ఆర్థోపెడిక్ సార్. ఇందులో సార్ మెడికల్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే సార్ దెర్ ఇస్ డిస్క్రిషన్ టు ఎవ్రీ మెడికల్ బోర్డ్ సార్. సబ్జెక్టివ్గా ఉన్నాయి సార్ గైడ్ లైన్స్. సో అవి కొంచెం యూనిఫామ్గా ఉంటే మనకు ఈ ఇనెలిజిబుల్ వాళ్ళని తగ్గిస్తాం సార్. అండ్ ఎక్కువ సార్ ఇనెలిజిబిలిటీస్ కొన్ని పర్టికులర్ హాస్పిటల్స్తోనే ఇస్తున్నారు సార్. సో అవి హాట్స్పాట్ మ్యాప్ చేసుకొని మనం అవి ఫోకస్ చేస్తే కృష్ణబాబు, మీ మెడికల్ బోర్డులు ఇవన్నీ తప్పు చేయడానికి కాదు, ఈ సేయింగ్ మీరు రూల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా లేవని. ఏది మెడికల్ డిజేబుల్డ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడంలో ఇష్టానుసారంగా ఇస్తున్నారు. గో త్రూ దాట్ అండ్ స్ట్రీమ్ లైన్. ఎవరిది? ఎస్, మీదే కదా. అంటే సెకండరీ హెల్త్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం సార్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సర్ప్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశారు. ఎవరు చేశారు కూడా కాదు, నాకు కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా, గైడ్ లైన్స్ కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా లేదనేది ఇంపార్టెంట్. నో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. నేను అందుకని నిన్న కూడా చెప్పింది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్, సిటిజన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. ఏజెన్సీస్ మెనీ, సేలోస్ కావద్దండి, ఇంటిగ్రేట్ కండి, ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ తీసుకుందాం. సార్ కడపలో సార్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ స్మాల్ స్పెషల్ డ్రైవ్ సార్. ఎవరైతే జిల్లా బయట సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొచ్చి పెన్షన్ తీసుకున్నారు సార్, అరౌండ్ 3,700 పీపుల్ని మళ్ళా లోకల్గా ఉన్నటువంటి మెడికల్ బోర్డుకి మళ్ళీ రిఫర్ చేశాం సార్. దాంట్లో 2 things have came out sir. One is around 70% of the certificates are fake sir. The certificate itself is fake sir. And the second point is sir, again misclassification sir. అంటే ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా కూడా ఎలిజిబిలిటీ కింద రావటం జరిగింది సార్. సో అవుట్ ఆఫ్ 3,600 పెన్షన్ సార్, ఓన్లీ 127 ఓన్లీ గాట్ ఎలిజిబుల్ సార్. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే 90% ఇన్ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు సార్. అండ్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దెమ్ సార్. No, not only remove. You collect revenue recovery, yes, sir. Revenue recovery, and also case against them, case book change. ఇంకొక పాయింట్ సార్, ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్. కృష్ణబాబు గారు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర సదర్న్కి వెళ్తున్నారు, ఇన్ఎలిజిబుల్ అని పంపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక జిల్లాలో ఇంకొక హాస్పిటల్కి ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. ఇది ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎలాగేస్తున్నారు అర్థం కావట్లేదు. పలానా డాక్టర్ అయితే నేను మేనేజ్ చేసుకొని తెచ్చుకోగలనంటే అక్కడికి సదర్ని పంపిస్తున్నారు. ఆ డాక్టర్స్ కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయండి. ఎస్, డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోండి, ప్రాసిక్యూట్ చేయండి, అప్పుడు భయం వస్తుంది. డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రివిలైజ్డ్, దే హావ్ టు ట్రీట్ విత్ సిన్సియారిటీ. నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం వీళ్ళు బాగా ప్రెషర్ పెట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ మనం ఎన్ని రిలీజ్ చేసినా అది ఎప్పుడు కూడా బుక్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ వచ్చిన అతను ఆ సర్టిఫికేట్ ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేసి తీసుకునేంత వరకు స్లాట్స్ బుక్ చేస్తూనే ఉన్నారు సార్. కృష్ణబాబు, ఎవరు వచ్చినా ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఆన్ రికార్డ్. ఆ రికార్డ్ని ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఏ సంథింగ్ హ్యాపెన్ డ్రాస్టికల్, అంటే ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిపోయి ఇన్ఎబిలిటీ వస్తే తప్ప, అదర్వైజ్ హ్యాస్ టు ఫాలో. బీ క్లియర్. మీ రూల్స్లో మీ గైడ్ లైన్స్లో తప్పులు పెట్టుకొని లూప్ హోల్స్ ఇచ్చారు.
ఆ లూప్ హోల్స్ని మేనేజ్ చేసి కొంతమంది ఇష్టానుసారంగా మిస్యూజ్ చేశారు. అదే జరిగింది లాస్ట్ టైం. గవర్నమెంట్ అంతా అట్లే పనిచేశారు. అందుకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చాయి. అన్ఎండింగ్ అవుతున్నాయి. మాకు డిగ్ చేసే కొందికి ఎక్కడికెక్కడ పోతున్నాయి మాకు అర్థం కావడం లేదు. Sir, Shikakulam, sir. కరెక్ట్ చేయడానికే సగం టైం పోతా ఉంది. Sir, good morning, sir. Sir, two instances, sir. I'll just tell, sir, which pilot which we have taken, sir. One is with the sub-department only, sir. Last 2 days, we have done pension re-verification, sir. In this, Gram Sachivalayam employees along with one senior level, mandal level officer were involved, sir. No a doctor per se was involved, sir. Each and every functionary was from some other mandal, sir, who was not working in that particular village, sir. In that, sir, the result is total 425 number of pensions were validated, sir. Out of which ineligible were found 5, re-verification were found 2, sir. This is what we have done through sub-department. But sir, I got a complaint nearly 2 months ago. There is a village called Danta in Kotabamali Mandal, sir. It had total 484 pensions, out of which 78 were PS pensions, sir. In one Gram Sabha, this issue was raised, sir. So immediately, sir also called me. This time, as in that time, what we did was, instead of sending the Gram Ward Sachivala employees, I constituted a team of senior doctors from RIMS, that is GGH, one ophthalmologist, one orthopedic surgeon, and one normal surgeon was sent to the village. We gave notice of 24 hours to all the pensioners, sir. The results were that eligible were 22, sir. Ineligible were 56, and out of 56, 27 did not turn up only, sir. We gave them 3 notices more. Still, they did not turn up, and then finally, they were turned ineligible, sir. I would suggest that when we went to re-verify using the sub-department as in formula, we did not involve the doctors. The beneficiaries, only the certificate choose our persons have put eligible or ineligible. I have personally seen one woman, she has polio, sir, no doubt about it, but she could walk, she could come to my car also, and she took me to her home also, sir. But still the ineligibility, I think the percentage was 80%, sir. So there is where the doubt comes, sir. We could send the team of doctors, or hybrid approach can be followed, sir, wherein first level verification can be done by some other employee, but then finally the doctors have to go to the village, sir, and get the re-verification done, because each and every physically handicapped person cannot be called to GGS, cannot be called to district headquarters, sir. I am having 30 CSCs, wherein 30 teams can be formed, and we can send to the villages. Sufficient time of 3 months to 6 months can be given to us, and then all the disability Sadram cards can be checked, sir, from my side, sir. Now, these complaints, every district you can go through verification. And also overall ఆ బోర్డు ఎవరు ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, అవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ఆథరైజ్ చేసి 3 months లోపల నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల యూ హెవ్ టు కరెక్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. మీరు సజెషన్స్ పంపేయండి, డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీకు సర్క్యులేషన్ పంపిస్తాం. పెన్షన్ దీని డిజేబుల్డ్ గురించి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యూ కమ్ బ్యాక్. Yes, 3 months time you are going to. Sir, Keshav. Sir, submission, sir. Ineligible persons. East Godavari, sir. Sir, 2027లో పుష్కరాల్లో షెడ్యూల్ అవుతాయి, సార్. దట్ ఈస్ ఇన్ ఆగస్ట్. సో ఇప్పుడు నరేగాలో కానీ గార్డ్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ ప్రొవిజన్ ఇస్తాయి, సార్. వీ క్యాన్ డెవలప్ గార్డ్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ రాజమండ్రిలో ఒక 4 kilometers, కొవ్వూరులో 3.5 kilometers గార్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, సార్. పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నుంచి కూడా చాలా రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, సార్. వీ క్యాన్ టేకప్ అండర్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సార్. ఘాట్స్, సార్. Now, you come back a separate program. Sir. We'll request department, which department last time Pushkarams చేసింది, irrigation. Sir, MAUD, sir. ఘాట్లు ఇరిగేషన్ చేశారు. సార్ ఘాట్స్ ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. Total program conduct చేసింది. All departments are involved from now onwards. You have to take it up. దానికోసం అడుగుతున్నాను. అంటే ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం ఇరిగేషన్ చేసింది, సార్. కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కండక్షన్ ప్లానింగ్ చేశారా, ఎవరు చేశారు అడుగుతున్నాను. పిఆర్ వాళ్ళు చూసారు. సార్ లాస్ట్ టైం ఎంఏయుడి ఒకసారి విల్ గో త్రూ. లాస్ట్ టైం ఎంఏయుడి చేశారు, సార్. ఎంఏయుడి ఆధ్వర్యంలో డిఫరెంట్ వర్క్స్ వర్ అసైన్ టు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, సార్. లాస్ట్ టైం ఎంఐడి చేసింది, సార్, ఓవరాల్గా. బట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేశారు, సార్. ఓకే, అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుదాం.
ఒకసారి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేయండి ఈ పుష్కరాల గురించి, విల్ ప్లాన్ ఇట్. ఓకే సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, మనకి సత్యసాయి స్కీమ్ ఒకటి ఉంది సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో. ఆల్మోస్ట్ 74 హ్యాబిటేషన్స్కి అది వాటర్ సప్లై సార్. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెయింటెనెన్స్ సార్. నౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ CPW schemes of ZP సార్. But because of the constraints of the funds, sir, almost for the 3 years we are not able to release funds, sir. And the salaries kuda ledu, sir, and maintenance of the scheme kuda undatledu, sir. Sir, I have a small submission here, sir. ఇదే పాయింట్ మీద సార్, ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు తమరు కొత్త కాన్సెప్ట్లో ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి సార్ ఇవి మల్టీ విలేజ్ స్కీమ్స్, CPW స్కీమ్స్. ఇప్పుడు ఒక్క అనంతపూర్లోనే మనం గవర్నమెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మోర్ దాన్ 100 crores మెయింటెనెన్స్ బిల్ ఉంటే చాలా కష్టపడి దాన్ని 60 crores తెచ్చాం సార్. ఎంటైర్ ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా ధర్నాలు, స్ట్రైకుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఆపేసినటువంటి పరిస్థితిలో నడుపుతూ ఉన్నాం. గవర్నమెంట్ బడ్జెటరీ సపోర్టు దానికి లేదు సార్. ఇండివిజువల్ విలేజ్కి వెళ్తేనేమో నాకు సంబంధం లేదనేటువంటిది దాటేస్తున్నారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రిటర్న్ డౌన్ ఏ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. తమరు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ని తమరు డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మనం గ్రామ సచివాలయాలకు వెంటనే రిలీజ్ చేస్తున్నాం సార్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఆల్ సచివాలయమ్స్ సపరేట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగలిగితే యూటిలిటీస్ అకౌంట్ అని సార్, పార్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ వీ విల్ రిలీజ్ టు ది యూటిలిటీస్ అకౌంట్ విచ్ విల్ బి పెయిడ్ టు ది water scheme maintenance and then the electricity bills payment. Then from that account it can be paid only to the utility, sir. It's a burden on every collector, sir. In fact, Nandyala collector has about 27 crores outstanding. Anantapur collector has a 60 crores outstanding. Every collector is burdened and we are not able to support. It's going to be ఇంకా పెరుగుతుంది సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటికే నాకు తెలిసి మన అవుట్స్టాండింగ్స్ 500-600 crores ఉందేమో సార్, అది ఎక్కువ ఉందేమో. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాజ్ ది స్కీమ్స్ గో అప్ వీ హ్యావ్ టు గో సార్. ఏదో ఒక పాలసీ ఎవాల్వ్ చేయాలి సార్. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ తమరు ఒకసారి డెసిషన్ ఇస్తే సార్, separate all gram panchayats, collectors can give a direction to the DPOs to open a utilities account wherein water and electricity, so that streamline అవుతుంది సార్. గవర్నమెంట్ మీద ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది సార్. కెన్ యూ ఒక పని చేద్దాం, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఒక మీటింగ్ పిలుస్తారు, ఫైనాన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇంకా ఒకరిద్దరు కూర్చొని మీరు ఎస్ సార్, డ్రింకింగ్ వాటరు లేదంటే పంచాయతీ రాజులో ఉండేటువంటి పవర్ చార్జెస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది పంచాయత్. ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఫైనాన్స్ కమిషన్, ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్, మిగిలిన డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హౌ టు డూ ఇట్, డిప్యూటీ సీఎం గారు ఫైనాన్స్ మీద ఇద్దరు ఒకసారి కూర్చొని కమ్ బ్యాక్ విత్ ప్రాపర్ ప్రపోజల్స్, విల్ టేక్ యాక్షన్. మనోహర్ గారు చెప్పండి సార్. ఐమ్ జస్ట్ రికలెక్టింగ్ సార్, మనం సెకండ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే నేను ఈ అంశం రేజ్ చేశాను సార్. ఆ రోజున దాదాపు 6 లక్షల పెన్షన్లు చివరి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో వీళ్ళు సడన్గా పెంచేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది ఎలిజిబిలిటీకి ఇచ్చారని చెప్పాను సార్ నేను. అది దాదాపు మనకి ఇప్పుడు సర్పాల్ చేసిన ప్రిలిమినరీ సర్వేలో అట్లానే అనిపిస్తోంది. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ డైరెక్షన్స్ టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్. మన నెక్స్ట్ మీటింగ్ లోపు ఆ వెరిఫికేషన్ జరగాలి సార్. నెక్స్ట్ 3 months టోటల్ వెరిఫికేషన్ మీరు చేసిన తర్వాత, మీ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత నేను ఒక 5%, 10% వెరిఫై చేస్తాను. అప్పుడు కూడా తప్పులు ఉంటే మీరు కూడా యూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. గో విత్ ఆబ్జెక్టివ్ వే అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఏ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. పల్నాడు జిల్లా సార్. సార్ మాకు ఇది నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కడుతున్నప్పుడు సార్ విజయపురి సౌత్ అని, పైలన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ అని 3 కాలనీస్ వర్కర్స్కి, ఎంప్లాయీస్ కోసం ఫామ్ చేశారు సార్. లేటర్ ఆన్ డ్యామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎంప్లాయీస్ అక్కడ ఉండేవారు సార్. ఫర్దర్గా లోకల్గా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ కొంతమంది వచ్చి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి ప్రైవేట్గా బిల్డింగ్స్ కట్టుకొని ఉంటారు, అక్కడ రిసైడింగ్ సార్. ఈ బైఫర్కేషన్, స్టేట్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత పైలాన్ కాలనీ, హిల్ కాలనీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోయింది సార్. మనకి విజయపురి సౌత్ కాలనీ వచ్చింది సార్. సార్ ఈ కాలనీ మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా డ్యామ్కి వస్తున్నటువంటి ఫండ్స్ మీదనే మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్. నో సపరేట్గా గ్రామ పంచాయతీ ఇలాంటిది ఏం లేదు సార్. ఫర్ ద లాస్ట్ 3 years ఈ డ్యామ్కి వస్తున్న ఫండ్స్ అన్ని పూర్తిగా ఆగిపోవడంతో ఈ విలేజ్ మెయింటెనెన్స్ బాగా పాడైపోయి ఊరంతా చెత్త పేర్కొని ఉంది సార్. ఇప్పుడు మీకు వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం టు క్రియేట్ ఎ పంచాయత్? అది ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తాను సార్. అది
యూ డూ ఇట్ పంచాయతీ, మీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతే ఇరిగేషన్కు ఏం పెద్ద అబ్జెక్షన్ ఏముంది పంచాయతీ ఉంటే? ఎస్ సార్, ఎస్. విల్ క్రియేట్ ఎ పంచాయత్, విల్ స్టార్ట్ కొంత ఇప్పుడు చేసేది కంటిన్యూ చేయండి, స్టిల్ సమ్ టైమ్, బట్ పంచాయతీ క్రియేట్ చేయండి, విల్ గివ్ ఫండ్స్. సేమ్ థింగ్ సున్నిపెంటకు కూడా ఉంది సార్, శ్రీశైలం సున్నిపెంటకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ సార్, సేమ్ ప్రాబ్లం సార్. అది కూడా సుండిపెండ గ్రామ పంచాయతీగా కన్వర్ట్ అయింది సార్, బట్ ఎలక్షన్ జరగక ఫండ్స్ రావట్లేదు సార్. తెలంగాణ సైడ్ వాళ్ళైతే మీరు ఒకసారి చూసుకొని అది కూడా ఎలక్షన్స్ పెట్టేద్దాం, తీసుకొని పెట్టాం. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, సత్యసాయి జిల్లాలో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు సార్ ఒక డాక్టర్ ఇప్పుడు సున్నిపెంటకు నరేగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారా? నో సార్. వై? అసలు సుండుపెంట మనకి మండల్ లేదు సార్. శ్రీశైలం అన్న మండలే నంద్యాలలో లేదు సార్. ఆత్మకూరు మండల్ పరిషత్కి ట్యాగ్ చేసాం సుండుపెంట సార్. ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పెట్టాము. ఆ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ అవ్వక 15 ఫైనాన్స్ ఫండ్స్ ఏమీ రావట్లేదు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్షన్స్. సుండుపెంటలో అంటే ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ టేకప్ చేయడానికి కూడా నో ల్యాండ్ సార్. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ టౌన్షిప్ సార్. నో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సార్. టోటల్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్. ఓకే, దెన్ టౌన్ బేస్డ్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ కింద చేద్దాం, దాన్ని పంచాయతీ చేసినా ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ డిఫికల్టీ ఉంది సార్. జెడ్పీ సపోర్ట్ అడిగాం సార్. అదర్వైజ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సుండిపెంటని మీరు ఒక పని చేయండి, హోలిస్టిక్ గా శ్రీశైలం టెంపుల్ ద్వారానే డెవలప్మెంట్ కూడా టేకప్ చేద్దాం, ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. మళ్ళీ పంచాయతీ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. తిరుమల వారిగా అది ఒక టౌన్షిప్ కింద పెట్టేద్దాం, దట్ ఈస్ బెటర్. సార్ నేను రామనారాయణ సార్. సున్నిపెంటకి సంబంధించి ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ 300 acres మనకి ఫారెస్ట్ నుంచి ఇరిగేషన్కి ఇమ్మన్నారు సార్ తమరు. ఆ ల్యాండ్ మనకి ఎండోమెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమన్నారు సార్. అది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది సార్, జరగలేదు సార్. అది వస్తే ఎండోమెంట్ కిందనే ఇప్పుడు ఈ టౌన్షిప్ డెవలప్మెంట్ తీసుకోవచ్చు సార్ మనం. ఓకే సిఎస్ గారు, యూ గెట్ ఇట్ డన్ ఇమ్మీడియట్గా. నాకు అది చేయండి, విత్ ఇన్ డేస్లో అయిపోవాలి. అదే సమయంలో కొంచెం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా, ఫారెస్ట్ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, దానిపైన టైగర్ సఫారీ ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నాం కానీ పనులు కావడం లేదు. ఇవన్నీ కంబైన్డ్గా చేసి రోడ్డు కూడా డెవలప్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ డెస్టినేషన్ శ్రీశైలం. టూరిజం కూడా వర్కౌట్ చేయాలి. టూరిజం, ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎండోమెంట్స్ ముగ్గురు కలిసి వర్కౌట్ చేయండి. చాలా హోటల్స్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆల్ స్టార్ హోటల్స్, ఆల్ వెరైటీస్, మిడిల్ మ్యాన్, అప్పర్ మిడిల్ మ్యాన్, కామన్ మ్యాన్, ఎవరిబడికి వస్తుంది. దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. అదే మరి రామనారాయణ రెడ్డి గారు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు సుండిపెంట కూడా పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీశైలం పెట్టుకొని మొత్తం హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ చేయండి. అలాగే సార్, ఇటీవలే తమరు గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ కమిటీ వేశారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారు చైర్మన్ గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారి చైర్మన్షిప్లోనే టూరిజం మినిస్టరు, నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మినిస్టరు అందరం కలిసి శ్రీశైలం ల్యాండ్స్ గురించి కూడా ఒక మీటింగ్ చేశాం సార్, కమిటీ మీటింగ్. నంద్యాల కలెక్టర్ గారిని కూడా పిలిచి దానికి అప్పచెప్పాం. ఒక మీటింగ్ కలెక్టర్ నంద్యాల కూడా హోల్డ్ చేశారు సార్. ఇప్పుడు ఆ నోట్ కూడా మనకి కమిషనర్కి పంపిస్తున్నాం సార్. ఆ నోట్ రాగానే మనం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తాం సార్. నాకు మీరు కూర్చొని డిప్యూటీ సీఎం గారితో మాట్లాడి యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ రాసి యూ యాక్ట్ ఆన్ దాట్. ల్యాండ్ వరకు కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ ఎ టైమ్ 15 days you are transferring that land. Revenue department can write down, irrigation department has to. Noted, sir. No, you call a meeting and then complete it. All 3 departments will complete చేయండి. Once a decision is taken, there is no need to wait. Be clear. ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు ఇదవుతుంది. మీరు అందుకని చీఫ్ సెక్రటరీ పర్సనల్గానే చెప్తున్నా, మీరు యూ రైట్ డౌన్ అండ్ దెన్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే సార్. సార్ ఇలా సార్ స్మాల్ సార్ జల్ జీవన్ మిషన్ సార్, ఇప్పుడు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక పల్స్ సర్వే కూడా చేసాం సార్. ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్స్లో వెదర్ దే హెవ్ రీచ్డ్ ఇండివిజువల్ ట్యాప్ కనెక్షన్స్ వస్తుందా లేదా అని సార్. సో దాంట్లో ఉన్న అబ్జర్వేషన్ సార్, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ రెట్రోఫిట్టింగ్ కంప్లీట్ చేసి కొన్ని న్యూ కూడా కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాం సార్. సో దాంట్లో దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద ఇనిషియల్ ఎస్టిమేట్ టు సమ్ 12 to 14 crores బేస్డ్ అపాన్ ద లోకల్ వాటర్ సప్లై అండ్ సప్లై డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్లైన్స్ సార్. సో లోకల్లో బోర్ వేసేసి ఎక్కడెక్కడ గ్రామాల్లో పెట్టారు సార్. అక్కడ 3 months తర్వాత ఓన్లీ సమ్మర్స్లో వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వాటర్ రావట్లేదు సార్.
సో అక్కడ కొంచెం డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వీ కెన్ డ్రా గ్రావిటీ వాటర్ సార్ త్రూ స్ప్రింగ్ వాటర్ త్రూ గ్రావిటీ తీసుకురావచ్చు సార్. సో అది ఒక ఆగ్మెంటేషన్కి అడిషనల్ ఆగ్మెంటేషన్స్కి వీ రిక్వైర్ అడిషనల్ అప్రూవల్ సార్. సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆల్రెడీ అసెట్స్ మనం ఈజ్ ఇట్ నాట్ టెంపరరీ అరేంజ్మెంట్ సార్ స్ప్రింగ్స్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటుంది సార్ అక్కడ. అవి కూడా ఎన్ని రోజులు వస్తాయి? త్రూఅవుట్ ది ఇయర్ వస్తుంది సార్. 55 ఎల్పిసిడి ఇవ్వకపోతే కూడా అట్లీస్ట్ 30 ఎల్పిసిడి విలేజ్లు ఇవ్వగలుగుతాం సార్. సో అక్కడ లోకల్ నాలెడ్జ్ ఉంది సార్, అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్స్కి ఎక్కడ పర్మనెంట్ ఊటాలు ఉన్నాయని అది ఐడెంటిఫై ట్యాప్ చేసేస్తే ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ వరకు పైప్ లైన్స్ అడిషనల్ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది సార్. దట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ గ్రామ పంచాయత్ నియర్ బై గ్రామ పంచాయత్ సార్. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసి పెట్టాం సార్. సో విల్ వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఇట్ విల్ కాస్ట్? సో అడిషనల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 2-3 lakhs అడిషనల్గా పైప్ లైన్స్ వరకు వస్తుంది సార్. స్మాల్ సిస్టమ్ అట్ ద మొత్తానికి ఎంత అవుతుంది? మొత్తం కలిపితే ఒక 30 to 40 కోట్లు వస్తుంది సార్ ఎంటైర్ దీంట్లో. జేజీఎం కిందనే చేయవచ్చు సార్ అది. If I can respond, sir. Yes. Like just now I said that 38 overall sources రఫ్గా ఐడెంటిఫై చేశాము. సో దానిలో ASR we could not identify, sir. ASR కి సస్టైనబుల్ సోర్స్ అసలే we could not shortlist. We might find. So sir, this is a special case. సీలేరు ఒకటే ఆ ఏరియాలో నియరెస్ట్ బిగ్ రిజర్వాయర్. Yes, sir. అక్కడ మరి దూరం అవుతుందేమో తెలియదు. సార్ టోపోగ్రఫీ అండులేటింగ్ ఉంటుంది సార్, అది విల్ నాట్ బి ఫీజిబుల్ సార్. ఓన్లీ లోకల్ సోర్సెస్ తీసుకోవాలి సార్. 5-6 kilometers put it. We will examine this and whether we can bring it under new DPR, sir. This proposal. Yeah. Yes. సో సెకండ్ సార్, జేజీఎంలో ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు సార్, సో ద ఓఎన్ఎం ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ జేజీఎం అసెట్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇది కూడా సింగిల్ విలేజ్ స్కీమ్స్లో విలేజ్ వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీస్ని ఒక కమిటీస్ ఉంది సార్. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ విచ్ ఎవర్ ద విలేజెస్ దిస్ కమిటీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ యాక్టివేటెడ్, అక్కడ దే కలెక్ట్ మనీ సార్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్. సో పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ అకౌంట్. అక్కడ ఈ పంప్ ఆపరేటర్ కానీ చిన్న రిపేర్స్ దే వర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ సార్. ఎక్కడెక్కడ ఇది కమిటీస్ ఫామ్ అవ్వకపోతే స్మాల్ వన్ సింగిల్ లీకేజ్ వలన ఎంటైర్ సబ్సిక్వెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైప్ లైన్స్ అన్ని కూడా చెడిపోతుంది సార్. వి స్పెండ్ అరౌండ్ 14-15 lakhs per village. No, you do it now. Sir, we are doing it, sir. That we are reviving all this. జల్ మెషిన్ పెట్టుకొని కంప్లీట్ ఇట్. Yes, sir. Thank you. దెన్ ఈ సబ్జెక్ట్లో వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే సెర్ఫ్ ద్వారా నాన్ లక్పతి టు లక్పతీస్ మొత్తం క్లాసిఫికేషన్ చేసాం. నాన్ లక్పతి వచ్చి 30,26,806 ఉన్నాయి. లక్పతీస్ వచ్చి 59,09,650. అక్కడి నుంచి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ 5 కేటగిరీస్ కింద ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇది అన్ని కలెక్టర్స్ కూడా 3 streams, ఒకటి ఈ స్ట్రీమ్, 1 is జనరల్ స్ట్రీమ్. జనరల్ స్ట్రీమ్లో కూడా 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి: మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కేటగిరీ కింద చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఫోకస్ డాక్రా ఉమెన్ని, డాక్వా ఉమెన్ని, మెప్మా ఉమెన్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని, దాని మీద ఇప్పటి నుంచి మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. మీ సక్సెస్ రేట్ కూడా దీనిపైన ఆధారపడుతుంది. హౌ టు డూ ఇట్, యూ డూ హోంవర్క్. ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ విల్ గైడ్ యూ. ఏదైతే సెర్ఫ్ అయితే మీకు గైడ్ చేస్తారు. చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. వీఆర్ ఆల్ కన్ఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ది లాస్ట్ ఐ కెన్ సే 35 years, 30 years. We are confined only saving, borrowing, consumption, repaying. This is not correct approach. Original concept is 1 rupee saving, 1 rupee corpus by government. Then we motivated for employment generation. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ద్వారా ఎట్లయితే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వస్తుందో అవన్నీ చేసాం. కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవన్నీ కొలాప్స్ అయినాయి. డాక్రా బజార్లో పెట్టాం, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజ్ పంపించాం, నేషనల్ లెవెల్లో వీళ్ళందరూ పంపించి చేసి అన్నీ చేసాం, కానీ మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది. నౌ వీ వాంట్ టు లింక్ ప్రాపర్ లింకేజ్ సో దట్ ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. నౌ విల్ టేకప్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. రూరల్ అండ్ అర్బన్ కలిసి విల్ కంప్లీట్. ఇప్పుడే డిప్యూటీ సీఎం గారు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఒకటి అనుకున్నాం, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ ఎ మిషన్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ ఎస్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. ఆ రోజు ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్. నో గార్బేజ్,
నో ఎవ్రీవేర్ ఏమేం చేయాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క నెల దాన్ని అనౌన్స్ చేస్తాం. ముందు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిపోతే దెన్ విల్ అనౌన్స్ వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే, దెన్ థర్డ్ సాటర్డే విల్ మేక్ ఇట్ థర్డ్ సాటర్డే. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ Further, municipal administration, please. Next, this is not it. 15 minutes presentation, 15 minutes discussion. Now time is 10:40. Up to 11:10. Sir, yes sir, sure sir. So good morning sir, good morning one and all. So this is a snapshot sir, which is self-explanatory. I'll quickly proceed with the content sir, instead of skipping the ATR part sir, given permission. Yes sir, this is actually sir, we try to take a view of where exactly each of the ULB stands, taking sector-wise, basic sector-wise service level indicators for assessing position of the ULBs very objectively indicator-wise and overall indicators. And each of the indicator is also assigned some weightage for measuring rating of ULBs, overall indicators. So if you look at the water supply, sir, one important indicator which talks about comprehensively about the whole water supply is if we are able to complete the functional house tap connections, last mile connectivity, it is assured that source is taken care of, and then treatment is taken care of, distribution is taken care of. So one indicator which talks about when it comes to the water supply is only the house tap connection. So we stand at 64.23% of the functional household tap connections. Another important wing of the municipal administration is the solid waste management. This is also the basic sector. So under that, three service level indicators we have figured out, sir. That is garbage collection, waste processing, and legacy waste. And as we pass through the presentation, sir, we'll be talking in greater detail. And then other important thing is liquid waste management, sewage and septage management. How much is, what is that waste that is generated, liquid waste, and how much of it is being processed as of now. And other is the storm water drain, sir. What is the extent of the storm water drainage need to be there, covering all the ULBs, and as of now, what is the actual coverage? So that is also going as a basic indicator, sir. And other important thing is roads, the coverage of Pakka roads. In fact, not all roads are Pakka in nature in the ULBs. So as of now, only 80.1% of the roads in ULBs are Pakka in nature. And other basic indicator is street lighting. Out of the total lights that are made available, how many are functional? Is also going as an important indicator, sir. And other indicator that comes into the MAPMA is how many of the members are above 1 lakh, that's the Lakpati Didis. And then Honorable CM is also talking about one family, one entrepreneur. So against a target of 1 lakh for the MAPMA, how many we are, what is that, aspiring to really bring it under the MSME? So that is also being given as an indicator. So this is broadly, sir, actually these are the indicators that have been defined to what is that basic sector wise in case of the municipal administration, sir. And then second slide, this is the snapshot of where exactly each of the district is present against each of the indicator and overall also. So this is only baseline position, sir. Today is not a, what is that, a day of review, but with reference to this baseline data, when we take up reviews in future, how each of the district is progressing against each of the indicator will be very objectively measured, sir. So that is the reason why I think for the information and knowledge of the collectors, this slide has been presented. Next, please. And this is the water supply, is a very basic sector which urban administration, municipal administration deals with. So here also, sir, in fact, against the total requirement of
2,485 MLD of water at the rate of 135 LPCD. So availability as of now is 2010 MLD, sir. So with the ongoing projects, we'll be able to, add another 1,240 MLD. And balance is also left, sir. In fact, barring Visakhapatnam, Krishna, and Sri Satyasai, rest of the districts will be self-reliant in terms of water supply if we can complete the ongoing projects, sir. So we are now dealing with the Amrut, sir, and AAB, Amrut 2. So with this, I think we'll be able to take care of the water supply, sir. But the interventions that are sought from the collectors in terms of grounding these Amrut 2 and then AAB projects are land-related issues pertaining to the revenue and other departments are there, especially in Anakapalli, Gajuvaka, Buchiretipalam, Chittur, Madanapalli, Kadapa, Kurnool. And then when it comes to the irrigation, Srikakulam, Chintalapudi, Gudivada, Darsi, Srikanahasti, Venkatagiri, and Defense, Kakinada, Endowments, Podili. These are the places where there are the land-related issues. If you can really pitch in and then help us in terms of sorting out these issues, we'll be able to take the projects forward as per the timeline stipulated. And then coordination for getting the permissions from other departments, irrigation in case of Tadepalli Gudam, Chintalapudi, Vijayawada, Chitturu, Kurnool, sir, and R&B permissions in case of Srikakulam, Yeluru, Don, and Kadapa, national highways in case of Tadepalli Gudam, Vijayawada, Buchiretipalam, and railways and forest department is also depicted on the slide, sir. And then the other important issues lo mere sort out cheskogaltara, collectors and department, yes, or otherwise interdepartmental issues evana problem unda? Yes, sir. I think we will have a we have a discussion amongst us, sir. If it's not getting sorted, I think before CS, sir. Post అయితే CS కూడా చెప్తున్నాను, లిమిటెడ్ టైం ఒక ఈ మీటింగ్ లో కూడా మనం స్పెసిఫిక్ అజెండా, స్పెసిఫిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ 130 days మీ వల్ల కాకపోతే collector CS will have a meeting. 45 days will clear everything. Okay, time bound program within 45 days. Yes, sir. Interdepartmental. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So now other important basic sector, solid waste management, sir. In fact, going with the current position, entire state we need to deal with 6,890 tons per day of the waste generated. As of now, we are able to treat or process 3,361 tons per metric day, sir. And with the committed projects on hand, we'll be able to deal 5,773 tons per day, sir. So what type of, plants or process are put in place is also been indicated briefly, covering how many ULBs also been indicated there. And in the slide also, legacy waste is also been talked about. In the yesterday also, Honorable CM sir is also talking about remediation of entire legacy waste. In fact, out of 85.9 lakh metric tons of legacy waste identified, we are able to remediate up to 54%. But in case of certain districts, performance is to be expedited. Target that is given by the Honorable CM is that by October 2025, we should be able to remediate 100% legacy waste. So kindly collectors may take note of it. And other important things where we require support from the collectors is that we need land issues to be sorted out when it comes to identifying lands for the WTA, that is waste to energy plant at Nellore, and then waste to energy plant at Rajahmundry. Rajahmundry means the cluster of ULBs putting together will be operating a waste to energy. So when it comes to the Rajahmundry, we thought Rajahmundry's Kakinada in between Surampalam village is a proper place, and when it comes to the Nellore, we thought Venkatachalam may be the ideal place to really take up. So we request the collectors, and for the solid waste management projects also, CBG projects, Koppam, Nanjal, Machilipatnam, TP Gudam, also the places where we require the land support. And then more importantly, what is required is that in fact we are getting the mixed waste to the dump sites. Instead of that, source segregation is to be focused, and if you can really take it up to the home composting level, that will be the most ideal, but it takes a long time for that to happen. So, and then coming to the next, liquid waste management. So we have a total 1923 MLD of water to be treated, sir, every day. As of now, we are able to treat and process 545 MLD only, and with the committed projects on hand, we'll be able to handle additional 1406 MLD.
leaving a balance of 466 MLD to tackle in future. But here the main problem is, in case of 60 ULBs, there is a land acquisition issue that is pending. Out of 60 ULBs, 5 ULBs award has been passed, 8 ULBs it is in advanced stage, and 2 ULBs we were somehow able to identify the government land. And remaining ULBs, we require land acquisition. We are sure that we have issue in terms of providing budgetary support, and we request the support of the government also, sir, in terms of earmarking some fund support for this purpose, because NGT strictures are there. In case we are not able to comply with it, I think we may be penalized, sir. So this is a support we require not only from the collectors in terms of expediting the process, but from the government in terms of extending some financial support, sir. Next, please. Sir, the street lighting, sir, this is also a very important indicator which decides the performance of the ULBs is the street lighting. As of now, we have got 8.77 lakh street lights, and out of that, 93.1% of the street lights are glowing without any complaints, and additional 1.5 lakh street lights are assessed to be added to the the existing street lights, sir. So the interventions that are required is that there are grievances we are getting through the PGRS and then the Puraseva and other platforms. Ensure that they are attended to on time, and we're also trying to see that it is professionally outsourced so that we don't have any issue in terms of maintenance of the street lights. And the CCMS boxes also for monitoring light-wise functioning. We require the positioning of CCMS boxes on saturation basis. We require additional some 5,000 odd CCMS boxes to be required. When we go for the professional outsourcing of this activity, we'll ensure that additional CCMS boxes are also positioned, and through the dashboard we'll be able to monitor the functioning of each and every light as has been done in the 2014-19 time. Next. Another important thing is the sterilization vaccination. This is a menace because this is a direct indicator of how far we are able to really take care of the solid waste management. The more the solid waste management menace, more the dog menace. So they are directly correlated. So the dog menace can be we need to really focus, and then Honorable CM is also focusing on this, and we have identified that around 2 lakh odd stray dogs are there in the whole state, and of that 37,953 dogs are sterilized and vaccinated as on today, and then by August 2025 we are set a target to complete the sterilization vaccination of the remaining balance. But we need to be smart in our approach. We don't need to sterilize or vaccinate each and every dog. Focus to be given on the male dogs so that if it can be sterilized and vaccinated, we'll be able to control the animal birth, and then after that we can focus on the female dogs. And then there is a mobile application that is put in place, and Animal Welfare Board of India is also given detailed guidelines about it. We have to identify agencies. I think our ULBs are in the process. Commissioners are identifying the agencies for the purpose of taking up this responsibility. So request from the collectors is that please review this program continuously, and not all ULBs will be able to position this infrastructure and operation theaters for the purpose of conducting this exercise. So we clustered the ULBs, and then for each cluster we have identified lead ULB wherein this infrastructure in the form of kennels and the operation theaters are going to be positioned. And then the other participating ULBs in that cluster will be feeding the dogs on regular basis to this lead ULB, and lead ULB will also be given some money for that. So request is that there's a issue in terms of providing the sufficient infrastructure in the lead ULB. If that can be completed in a month time, I think we'll be able to complete this exercise before August 2025 without fail. Other important things in Anna canteens, we have against a set target of 203 canteens. We have already established 199, and balance will also be completed by the end of this month. And then there is in rural areas also, we have identified for establishing some 63 new canteens, and for which finance is also given the permission.
just 3-4 days back. I think by March 2025, in the remaining these rural areas also will be able to establish and bring them under functional condition by March 2025. So the request from the collectors is that the list has been communicated. We had a detailed discussion with our Principal Secretary Sashi sir also. We'll be sending the places where this is to be set up. In consultation with the public representatives, identify the place where this is to be set up. And then when you identify the place, it is to be ensured that it is a, prominent area with high footfalls. And then it should be abutting some minimum 40 feet access road, so that I think we can expect more number of people coming there and then availing this kind of facility. So other important thing is that over a period of time, Honorable CM's endeavor is to see that these Anna canteens are made self-reliant financially also. So request the collectors to motivate the donors to donate generally, so that it runs on a self-sustained mode in the times to come. The part also the other thing, in fact, we also taken up, we are given a commitment, sir, that we'll be completing by 15th of January, and 53% of the work has been completed. And this chart indicates the progress of the potholes work, repair work status. And then collectors may kindly go through it, and then as and where this slackness is there, kindly pull up the ULBs and then see that before the set deadline, we should be able to complete this. And then if manually it is not really working out, maybe cost terms it may be less costly. But if you engage the machine, not only do you able to complete the work on time, but the quality also can be assured. So take a conscious decision and then see that in a qualitative manner, these pothole works are completed. Sir, in the MEPMA also, the whole MEPMA functioning has been brought in this slide, sir. In fact, we are starting afresh in the sense that profiling exercise is now being done to purify the data and to identify the duplicate and defend members to start with. And final endeavor is to increase the income levels with focus on one family, one entrepreneur. So this slide talks about where exactly against each of the indicator, each district is standing has been indicated, sir. Next, please. This, the role of the collectors in interventions that are required also in terms of SHG profiling. We are just ensuring that in a short time it is going to be completed. And convergence for the livelihood promotion also, in convergence with the BC, SC, and then ST corporations, see that livelihood promotion is taken up. And then taking the support of SHG profiling exercise and MSME survey exercise, we have to start focusing on registering the MSMEs, because the other day when Honorable CM is reviewing, though there are a lot of livelihoods activity which are qualified under MSME, but they have not been so far registered. So we started registering, but take the support of the SHG profiling exercise and MSME survey, and then start registering the livelihoods that are qualified to be registered under MSME, so that our endeavor to really achieve one family, one entrepreneurship can be fulfilled. Next, please. Other activities that is relevant to the municipal administration EPITIDCO, housing for all. In fact, 2.61 lakh houses have been grounded through the state. Out of that, 1.67 houses completed, and 45,836 houses are occupied, sir. Now, the issue before the collectors is that we need to identify the new beneficiaries due to overage and then low CIBIL, not interested, migrated, death, or others. That exercise kindly follow up and then see that new beneficiaries are identified as and where these kind of cancellation cases arise. And then for almost 40,674 beneficiaries, their loan is to be raised. So that also, if we can do 1,818 crores, we'll be able to mobilize. So that exercise also, we request the collector's intervention and then follow up on that activity also. And other important activity under the EPITIDCO is that these 45,836 houses occupied are covered by 868 colonies. Local bodies, ULBs have to see that the basic civic services are extended in these areas also, so that they don't really fall short of the basic services they are entitled to. Next, sir, this is another important activity which MAUD is taking up, sir, because the paucity of the resources. Now we are focusing more on generating the revenues at our end,
a target of at least 100 crores per UDA has been fixed by the Honorable Minister to all the UDAs, so that that money that is generated can be put to use for not only for the ULBs infrastructure development, but peri-urban development can also be taken care using that fund support. The status as of now is that against a target that is envisaged, one layout per assembly constituency, after deleting the 3 scheduled areas because they are not covered under the UDAs, 172 constituencies have been given a target of setting up, coming out with the 172 layouts, of which 39 projects are already been launched. And for 37, 1,511 acres acquisition is in progress, sir. So that is in almost advanced stage. And for the other remaining balance, 96 lands are to be identified. Now, government has taken a conscious decision to make joint collectors as the VCs of these UDAs. So they deal with the land. So it shouldn't be a problem in terms of identifying the land bank for the purpose of taking up these kind of layouts and other land related activities. Now, finally, when it comes to this, the communication to the collectors is that kindly see that land bank is broad based, and then using the land bank, we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects and infrastructure development also. Instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for equitable in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Garu is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the entire district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that are required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. That is very, very important. This is where I am talking from the beginning, functionary unit. You can fix a responsibility. Then everybody will prove their efficiency. And also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously. Then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీ కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9. ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76. There is variation. That is where all of you has to work it out. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, AIB and Amrit 2, we have given clarity. Problems are identified చేశారు, they are going ahead. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
స్టెరిలైజేషన్ ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అవి కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం స్టేట్ లెవెల్, ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం. సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేస్తాం చేయమంటాం, ఒకటే చేస్తాం చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. 5 ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి. నాన్ లక్పతి, మైక్రో, స్మాల్, మీడియం, ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్. అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అనదర్ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్స్. జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఎండీస్. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. It is only a creative idea. We will mobilize finance. That money will be used for beautification, other purposes. This is a good idea. Then ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో. సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేవారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో ఇక్కడ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. I want to make it now proof of concepts. Those who are doing well, that will have a benchmark. Some other people will do better. That also will take into consideration. Ultimately, it's the precision we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, sir, I have 2 issues, sir. One is regarding drinking water, sir. మనకి గుంటూరు అర్బన్ కానీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్. సో గుంటూరు అర్బన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మర్జ్డ్ విలేజెస్ సార్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ అ డెకేడ్ సార్ సిన్స్ దే వర్ మర్జ్డ్. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. So AIIB works ante whether we are continuing the works as it is or whether we have to do the revised estimate, retender, adi edo okati tvarga decide cheste better sir. ఇప్పటికప్పుడు నారాయణ గారు ఇది కూడా కన్బాబు మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 ULBs ఇది పెట్టాను సార్. Sir, the issue, pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadepalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. సో ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి. రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు ఈజ్ అలూడింగ్ టు దట్ ఇష్యూ. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ది అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అండ్ ది డ్రింకింగ్ వాటర్ వర్క్స్ టు దోస్ ఏరియాస్. So it's a bit more complex than what we think because yes, Mangalgiri, Tadepalli is one part, Rajdhani Gramal oka part, rural oka part. Yes. There's a need for have a comprehensive view. I've already
we've discussed this. Okay, sir. గౌరవ మంత్రి గారితో కూడా నేను మాట్లాడతాను సార్. మీరు యూ డూ వన్ థింగ్, నాట్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ అమరావతి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్. మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు, లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. వన్. సెకండ్ యాంగిల్ కూడా మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. Next visit ki, next meeting, sir, will come with the service level improvement plan, sir, whereby on saturation basis, covering each of the sector, critical infrastructure immediate ki em kavali, eventual ki em kavali anadi aa plans okoro raagam jarugutundi, sir. Thank you, sir. Sir, second issue, sir, Nagalakshmi. Sir, Guntur Urbanlo, this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD raలేదు, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So దాని మీద కూడా ఏమన్నా డైరెక్షన్ Sir, that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to విల్ రిలీజ్ దట్ ఫండ్స్. మనకు డబ్బులు వస్తాను రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. ఓకే సార్. సార్, మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres. ఇట్స్ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్, బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్, ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది ఒక 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఈస్ ది ఫండ్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్? కెన్ యూ ఆన్సర్? Is not entitled, sir, is not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు, వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ 3rd Saturday విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛాంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్. క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు, వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్సులో పెట్టుకుని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకేమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ 1 గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుందని కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్ రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన
జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు. స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ కూడా నేనే ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అంటున్నాడు, October 2nd. October 2nd కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. అంటే చేస్తాం. లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంక ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో, అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టినాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టినాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఎలాగే 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళు యాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారి ఉంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ డూ ఇట్. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలి? ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ ఆ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is the state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir, out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017-2018, sir. A lot of them have already lost their vendor IDs, sir. So, Malli Narega kinda తీసుకురానికి problem అవుతుంది, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are in still in construction stage, special grant from Swachhandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. And what is the problem? Swachhandra సార్ ఇప్పటి వరకు SWPCs అన్ని కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ SBM గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ దర్ ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం. మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు? అంటే సార్ యాక్చువల్గా SBM గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్, మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి BRO కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. BRO కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హ్యావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్? సార్ అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మొన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి SPM స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్, స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ ఇది అవుతుంది కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, మనకి ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో SWPC డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేయాలి, దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాం సార్. రైట్ సార్. బాపట్ల సార్, సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే SBM నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని.
అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి, ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are given targets, sir, you take it up and then agencies we are wherever not functional, we are closing, sir. We are going for a fresh agency, sir. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇండస్ట్రీ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్, can we create PPP models, waste to energy Mariga? Sir, just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource. Don't waste it and develop something out of this resource. So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Visakhapatnam, sir. Where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, that electro steel, they are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. No, can you do one thing? Sir. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మీరు, Yes, sir. వాట్ ఈస్ ది వేస్ట్, ది సర్క్యులర్ ఎకానమీలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్ట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది గ్యాప్స్, ఇన్క్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ ని తగలబెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ కల్చర్ రావడం లేదు. ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం, ఆ పొగంతా రావడం, పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్కి, బయోఫ్యూయల్కి. మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్. ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది, దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు. లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది, రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి, ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది, లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్, ఎ పాలసీ, అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్. ఒక 2 years, 1 or 2 yearsలో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్, 100% రీసైక్లింగ్. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు? ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్? దిస్ ఈస్ ది ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. Sir, for batteries, vehicles, tires, everything, plastics and metal scrap, sir, the government even of India glass, everything has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir, and they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically recycling is the tool, sir, and this waste is not an economic bad, it is an economic good is the concept, sir. సార్ ఆన్ దిస్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్. సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు పెట్ అదర్ యూజ్డ్ బాటిల్స్ లైక్ ఫర్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. దేర్ ఆర్ సమ్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బాటిల్స్. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద ULBs, sir. We'll work with Narayan garu. Not one department. What I am saying, CS can work it out, all departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism
అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది, ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి. యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ Swachh Andhra Pradesh campaign. Sir, be clear. Sir, Anantaram, sir. One of the models for. Sir, it is the mandate of. Ikkada, sir. It is the mandate of AP Pollution Control Board, sir. So, దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, సార్. Solid HR. Yes, sir. Solid waste, plastic waste, e-waste, battery waste, construction demolition waste, used solvents, oils, waste tires, end of life vehicles, liquid waste, solar PV cells, metal scrap, hazardous waste. దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది, సార్. ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది. మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా, దిస్ ఈజ్ ఎ ఏరియా విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఇమ్మెన్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్, ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది, సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే, సార్, with all the collectors and also not big way. What I am asking you, all of you, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ డే, ఎవరీ ఇండివిజువల్, ఎ ఫ్యామిలీ ఆర్ విలేజ్ ఆర్ ఏ కంపెనీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ జనరేటింగ్ సమ్ వేస్ట్. హౌ టు హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ with Government of India policy along with that. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిఎస్ అని ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ కూడా మీరు మీ గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా? వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆల్సో. ఎస్, సార్. పీపీపీ మోడల్ ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్గా. స్టేట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్గా నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ వన్స్ ఇన్ 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్. బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on this. సార్, మచిలీపట్నం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ 13.03 crores రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir. Absolutely. Okay. As long as there is no land issue. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. బీ క్లియర్. దిస్ ఈస్ ది ప్లేస్ వేర్ వీ వాంట్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలంటే యూ మస్ట్ టాక్ టు కన్నబాబు. యూ షుడ్ నాట్ టాక్ టు మీ డైరెక్ట్లీ. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషను యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. You have to shift your thinking process. From now onwards, there are concerned departments, you have to get it done. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే? You all your innovative ideas, you will give it to respective departments, they will implement, they will do everything. Every second Saturday, third Saturday, we are having Swachh Andhra Pradesh campaign mode. Clean and green అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్ లైన్స్ తయారు చేస్తాం. విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్, ఎవ్రీబడి విల్ ప్రజెంట్. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. వన్స్ ఇన్ 3 months విల్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ హియర్. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి.
every third Saturday. ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి Swachh Bharat. అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని లేదు నా ఉద్దేశం. Sir, sir, before the break, sir, if we can just finish one more department. No, Sir. 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry and a break. Sir, good morning to all of you, sir. I request all of you to take the new printout, sir, put it in the table because, sir, there were some quick corrections, sir. Next slide. Sir, we have highlighted some issues in the last meeting, sir. I will skip because it's coming again, sir. Next slide. Sir, I thank the Honorable CM, Deputy CM and the entire Council of Ministers, sir, for approving the policies, sir, related to the industry, sir, 4.0. So far, Industry Department and the IT Department put together brought around 10 policies, sir. So I request the collectors to please talk to your GMTSs and see the salient point of these particular things. I also shared this separately to you about the policy abstract also. Next slide, sir. Sir, you know, sir, we are going to focus on certain sectors, both existing sectors as well as the propelling sectors. And the cutting across sector is the one where collector have to focus. That it is industrial park, logistics, MSMEs, IT and IT enabled services, hospitality, tourism, and energy. These are the cutting across for any industry. So you have to focus and see that how you are able to make this enabling environment for the entire sectors to flourish in the district, whichever is having an advantage in your district. Next slide. Sir, I also thank the SAPC and SAPB newly constituted under the Chief Secretary, sir, SAPC and under your leadership, SAPB, sir, where we have cleared some investments, sir, big investments. Sir, we cleared ArcelorMittal's integrated steel plant, sir, in Anakapalli district, sir. It has a huge potential of employment of over 40,000 people, and 4 years is the first phase, sir, which we are planning. So collectors, you have a lot of work, especially those collectors where the indices are coming. I'm coming a separate slide for individual districts also, but I request you to see that these are properly facilitated. Next slide. Similarly, sir, LG, sir, LG Electronics is the first FDI investment, sir, of this financial year, sir, almost like 5,000 crores, sir. So this also collector is working out, Venkateswar is working out for the land acquisition quickly. So here also we request the collectors to handhold for the entire thing besides whatever handholding being done by EDB as well as by the industry department. Next slide. And also, sir, I request all the departments as well as to the collectors. This is the investment tracker, sir. So this you have started in 2014-19, which we are updating, sir. Now we are also focusing on employment also in this entire tracker, sir. This shows about the entire dashboard, sir, and we have individually requested all the departments, sir. CSR also requested the department to this one, sir. For the collectors, I have given the user ID login password. Please go to your districts and see that at what stage of the project more than 50 crores is there in your districts, and see that how you are facilitating them also. Some of the departments would not have updated also, those departments also being followed up, so that all the departments will update here only, sir. Just collectors may kindly note the 14 sectors which are written on the right side of the presentation. So it's not only industries, we are focusing on the progress of each of these works under this format. So next slide, sir. Sir, and also I request the collectors, you know you are already chairman of 240 committees. There are also some committees related to the industries. So the investment promotion committee as well as SAPB once it is done under the state level, this will come to the tracker. So you request you to see that you are following the tracker and see that it is being properly facilitated. Similarly, you are also have to conduct the DAEPC, where you are able to go for the review of each and every proposals. There is a single desk portal related issues where you have to also see that you are clearing all the clearances at the district level, and where anything there you have to forward to us. And also due to the recent accidents happening here and there, please see that safety committee is also constructed. Next slide. And you know you have a big role. You are EDAPIC, you are chairman of DIPC, you are also a single desk portal lead, and you are also the nodal officer for the new initiative of Honorable CM, that is one family, one entrepreneurship, and also Ratan Tata Innovation Hub, which will come to use separately for the orientation, wherein you will be closely coordinating for that MSME sectors. And also you are there for the neighborhood workspaces and also the knowledge hub, where you are requested to identify the locations. Sir, based on your instructions, sir, we requested the collectors to identify the old unutilized school buildings, public, private spaces, sir. Almost like more than 10 collectors are given this spaces, sir.
We request the collectors, besides the government, also identify the private also, which is potential, because the idea is we'll put it in the website so that those companies coming forward, they will be able to have access to this one, and you can start also. How to facilitate them will come to you separately. Next slide. DAPC, you have to bring to the 2.0, because whatever is there, you have to bring to next level so that you will be able to take to the logical conclusion. Next slide. But the data doesn't show like that, because since this year, maybe due to election till June, they removed 3. So minimally you should have conducted minimum 5 to 6 meetings. Only few districts have constructed. This is the data available with the GMDSC collected by the Commissioner of Industries. What I suggest to you is DAPC meeting proceedings, please upload in the district website, so that it is happening regularly, and you also know that which are the industries you are handholding, what is the things also, and also call the DAPCs your districts industries counterparts also, so that you know the issues, have all the departments, so that you are there. Next slide. So sir, what we have suggested them, sir, we also suggested them for each week one program, sir. I'll come to later, sir. Similarly, this is one of the MSME program where it is a bank linked one. Anyway, you are going to review with the banks. So district level banker committee you will conduct. See that this PMEGP, where there is a margin money available to the industrial units of a micro category, please facilitate. There are some targets given. Please try to achieve it also. And there are small issues with respect to the margin money issues. Please go to the details. It can be solved by a single certificate by collector. Okay, the units will get 20 lakhs to 50 lakhs also. Next slide. And this is a cluster program. So we have planned, you already know you are undertaking. So you see the general district, how much they are going to get from Government of India grant. It goes up to 70% of 10 crores or 60% of 30 crores, almost like 18 crores. So next slide. So it says what are the ongoing clusters going on in the districts. You are aware, our team is talking to you, and there is also some issues with the government land issue. Here I request the collectors in the DAPC, call the SPVs, talk to them. Some of the people require only the constructed space. They don't require land. You talk to them. Don't let your GMR or somebody talk to them. Identify a sick unit in your districts. Please say have a lease agreement so that they can go ahead immediately. Everybody don't require land alone, and also it should be like a place. For example, gold cluster cannot have outside the districts. It should be within the districts where can be a police securities available. So I will identify a place or over the corporation building some space wherein they can go and start a cluster. The space required is as low as 2,500 square feet only. This hall can accommodate one such cluster. So see, identify some space. Next slide. PM Vishwakarma is the PM's this one. So you see stage 1 is at the local body level, stage 2 is at the level of the collector. So collectors and this one, there are some software issues in the new districts that has been rectified now. I request the collector to see that you are clearing at your end whatever is pending. And please again follow also, and also bring to the logical conclusion. Let them be trained, let them get the bank loan also, because the loan, without any collateral, the loan is being given. First time loan is 1 lakh. If you repay it, you get 5 lakhs. So what CMs are told about SHG to MSMEs. So out of these all artisans of this 18 category, you should see that they are covered under this particular program. And everybody get into the next level from the individual members so that they can go to next level. Next slide. So MSME survey is going on with the approval of our MSME minister. We started also. Next slide. So the purpose is you have to have a basis with respect to power connection. Talk to DISCOM, see that how many H2 means high density connection, H2, H21, H2 and LT1, LT2. That is your base. So all the commercial, industrial connections has to be covered under the MSME surveys, because this is a database. So what SAR is thinking about one family, one entrepreneurship. If our state has 1.4 crore families, and if we have 34 lakhs MSMEs, so that itself covers 30% of people into entrepreneurship. So we want to establish the proper record. Please focus per day. Next slide. So we also next given so last few days we started, sir. We started as late as 29th November, sir. So we are having around 16,000 to 25,000. You can complete it very quickly. As I told you last time in the VC also, try to complete by January end so that you have the entire database with you. Next slide. So now, sir, some general issues, sir. CM sir, I'll take 2 more minutes on this slide, sir. Especially collectors, to make the industries to come in these districts, you have to focus on land. Even the joint collectors are there, the only person who can solve the land issues at the district level is collectors. Go to the details.
There are certain things can be done at your end, certain things can be at CCLA madam level, certain things can be at lower CSODS level, certain things can be done at the next level. So there are lands which given to APIC, which is given only on paper portion, but engineers were not taken into consideration in the past due to various reasons. We cannot go to the back to the history and correct it. Now see that how it can be this one, because when we allot the lands, they are not allowed to work. When we given to the contractors are not allowed to work. See that what can be done. There are small parcels of land of 1 or 2 acres. There are some big acres like Kris City lands in Tirupati, Rambali lands in Anakapalli, Chilamuttur lands in Tribal districts, EMC lands in Kadapa. So I already talked to individual also. Some of the proposals from Tirupati has come here to CCLA office, and from there it came to Revenue Department also. Similarly, certain issues, there are old issues pending. Please go to the details, try to solve it. The justice is not yet delivered. Keep that into mind. It is not that you are always correct. The whole records may be also wrong also. See that how best we can able to clear it also. I given 2 examples. So the third issue, sir, same sir, request for intervention, sir. There are some lands which are neither denotified under the old Chennai Forest Act, sir. Subsequently, we have Government of India Act, sir. So now the procedure is to be followed where there are 3 such districts are there. Amancherla in Nellore, I not written here, and also Krishna districts. Collector has sent the proposals also, and lands in Yellow districts where these are not forest lands. But the only thing is that denotification is pending. I request the help of the CSOD sir also, sir. So once the collector sends a proposal, see that it is denotified, sir, so that these lands come to this one, sir. Some of the lands already APIC paid the compensation also, sir. And also wherever the land acquisition is there, please try to expedite it. The amount required, you cannot wait, you can expedite it so that it can be going also. Now the fifth is also, sir, certain units, sir, certain industrial units requires approach land, sir. For example, there is a drone unit there in Prakasham, where there is no approach road is there, sir. There, if it is